Kabisa mpenzi mtazamaji, wanaitwa West Pangani, kibao kitamu cha kutiririsha mapenzi, inaitwa Love, kwa mpigo tena zaidi, kikicheza saa 1 ikiwa imekatika dakika 33 right here on Kenyatta University Television. Kipindi hewani ni KUTV Rise Today, Art and Culture Monday, tarehe 9 Februari mwaka wa 2026. Siku kubwa ambayo tumekuja kukupea story ambazo zinahusu storytelling, youth culture in promotion of SDG number 5, which is gender equality. Utapata issues to do gender equality, sio issues za kina dada pekee. Kama jamii, uwe mtu wa kiume au mtu wa kike. Hapa hivi sisi kama vijana utapata tunatumia talanta zetu, kama iwe ni acting, kama ikuwe ni filmmaking, kama ikuwe ni uandishi, ili kuweza kuwa sensitize ama kuwapea wengine awareness ya gender equality. Pale hivyo bado tunaweza kupea watu awareness kuhusu GBV na vile ambavyo tunaweza kuavoid masuala kama hayo. Kuna watu ambao wamekuwa wakifanya hivi, kupeana hizi educational stories wakitumia SDGs tofauti, na wamejikita sana hasa katika hii SDG number 5 ambayo tunaiongelea leo, na naongelea kuhusu MTV Sugar Mashariki. MTV Sugar inaweza kuanzishwa mwaka 2009 tu, na ndio tulipata MTV Sugar mara ya kwanza. Ule wakati walikuwa so big on kusukuma mambo ya gender equality, kusukuma mambo ya HIV and HIV prevention, vile vile kulikuwa na masuala ya sexuality and relationships na mental health. Hizo episodes ambazo zilikuwa zimekujia mwaka wa 2009 ndio ziliweza kuzalishia wa vigogo tajika ikifika ndi katika world of acting. Unamkumbuka mrembo ambaye alikuwa anaitwa na stage name Aira, kwa jina lake la kamili unamuita Lupita Nyong'o, aliweza kustar pale. Lakini miaka imeweza kusonga, mwongo ukapita mwingine, mwongo ni a decade ikaweza kupita, na hivi sasa audience pia imeweza kuchange ya MTV Sugar. Na maanisha utapata Gen Z wengi walikuwa nagonga miaka 5 hapo hivi, so hawakuwa wamepata ile liwe na vile vile permissions za kuweza kuwatch MTV Sugar, kwa sababu ilikuwa na explicit content yenye ni ya watu wakubwa, unaelewa. Lakini sasa wameweza kuletewa in a language yenye ni ya Gen Z. Ikifika ni masuala na kucolor grade the video, ni masuala ambayo yanaendana na mambo ambayo yako sasa, na hapo ndo wakaweza kukuzalishia MTV Sugar Mashariki. Season ya kwanza iliweza kupita 8 months ago, ilikuwa moja kubwa tena zaidi. Kesho tarehe 10 Februari mwaka 2026, MTV Sugar Mashariki Season 2 itakuwa inangwananga kwa mpigo tena zaidi. So hapa leo on Art and Culture Monday nitakuwa naungana na one of the best actors katika MTV Sugar Mashariki, anaitwa Freedom Mombi. Tuweza kuongea kuhusu mengi ambayo yanahusiana na masuala kama haya. On top of all that, tuko na a lot of feature stories ambazo zinaguzishia masuala ya sustainable development from different communities hapa nchini Kenya. Vile vile tumeweza kujikita kambi na news ambazo ziko na zinaoana na headlines ambazo zimegonga siku ya leo. Headlines tutaziangalia tukiingia pale barabarani, lakini kueleze tu kwamba hizo news zetu ni news ambazo zinaoana na hivi vichwa vya habari. Mpenzi mtazamaji, jina langu ni Ojwanga, mtoto wa Mariam, Mkenya akenya naye, lakini ukenya wake usiukenye Kenya incoming MCA Kahawa West, nikikwambia karibu katika Art and Culture Monday episode ya leo ambayo ni noma tena zaidi. Sasa na kutoka hapa hivi tuingie barabarani kwa hisani ya mwelekezi ambaye ni Boni Odhiambo, tuangalie hali ya anga. Tukimaliza kuangalia hali ya anga, tuangalie magazeti. Tukimaliza magazeti, tufunge na kuangalia barabara zinakaaje pale katika streets. Kabisa mpenzi mtazamaji, hapa Nairobi wanasema weather updates zinapangwa
vitapanda juu tena zaidi. Ukiangalia vizuri tena zaidi unapata kuna jua na kuna mawingu kiasi as sunrise inaingia. Viwango vya joto hapa Nairobi vitapanda hadi centigrade 26, 27 degrees Celsius, na kama kutakuwa na baridi yani, lakini si baridi vile, itashuka hadi 16 degrees Celsius. Ni masuala ambayo yatakuwa yakipanda hivyo hadi kutoka saa hizi saa 1 hadi masaa ya saa 5 hapo hivyo. Kutoka saa 5 viwango vya joto vitapanda huku mawingu yakiondoka kabisa na kuwa na vipindi vya jua kabisa huku upande wa Nairobi. Jioni viwango vya joto vitasalia hapo hivyo 29, 27 ikiwa juu na 16 ikiwa pale chini, na bado kutakuwa na mawingu na hakutakuwa na jua siku ya leo. Lakini bado usisahau ya kwamba wanasema kuna kuja mvua kubwa na Nairobi ndio itakuwa ya kwanza kuguzwa. Natoka hapo hivyo naingia upande wa Northern Kenya, na ngapata upande wa Northern Kenya hapa niko Wajir, Marsabit, Turkana. Huku kote viwango vya joto, mpenzi mtazamaji, vinapanda hadi centigrade 31, na iwapo itashuka basi itashuka hadi 21%. Sasa hii ni on the low. As upande wa Nairobi tuna experience highs za 26 na 27 na lows za 16, huku wana experience lows za 21. Highs zinagonga 31 na 32 mtawalia, na inakuwa ni kubwa tena zaidi. Sijui mahali huko hali ya anga ikoaje, ama wanasema itakuaje mchana mzima. You can continue talking to us. Tuko pale hivyo YouTube KUTV Kenya, kama hautupati pale hivyo Signet free to air. Unajua watu pale hivyo wanatumia FTA, wanaweza shindwa kuinteract na sisi, lakini siku hizi mambo ni digital, wanasema mambo ni lualala. So tuko pale hivyo ni YouTube, ambayo sasa hizi tunajivunia subscription ya over 80k followers ama subscribers. Hapo hivyo unaweza niambia hali ya anga vile iko hapo kwenyu. Watu wa Kisumu bado usijapata hali ya anga ya huko vile kuko Kisumu, Migori, the Lake region vile kuko, unaweza kunielezea hapo hivyo. Haya, nikitoka hapo hivyo ni kuangalilie magazeti yanatamalaki vipi East Africa yote. The good thing with KUTV Rise today, coming from the best university in Kenya, is that every breakfast show yenye tuko nayo huwa tuna make sure tunakuguzishia Uganda kuna kaaje, tunakuguzishia Tanzania kuna kaaje, kabla ya sisi kuweza kuingia Kenya. Na ukiangalia huko nje kuna international ties kubwa ambazo zinaendelea. Haya yote ni kwa udhamini wa gazeti la Daily Monitor. Gazeti la Daily Monitor ni gazeti la Uganda, na limemweka pale hivyo rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na rais wa Tanzania 255 Samia Suluhu Hassan. Wanasema it is fortune. Tanzania and Uganda are preparing to begin exporting crude oil to the international market in July. A move leaders from both countries say will serve as catalyst for a wider program of major infrastructure, energy and transport projects aimed at strengthening economic operations. Taarifa ambayo wameweka katika ukurasa wa 6 wakisema Museveni Suluhu hold strategic talks za biashara ya mafuta aina ya crude oil, na sio kukuja katika East Africa, ni kutoka East Africa na kuuzwa kwa market za huko mbele. Vile vile katika gazeti la Daily Monitor kutoka Uganda bado tutasoma kuhusu masala on tracing plague of chronic stomach aches in schools. Katika taifa jirani la Uganda, watoto wanaumia sana shuleni kwa masala ya kuumwa na tumbo, wakisema pale hivyo uchunguzi unaendelea kuweza kuangalia much ado about nothing. Wanasema ulcers or not ulcers. That's a question worrying schools administrators, parents and like about the rising cases of chronic stomach aches in boarding schools. But health specialists think otherwise and have found something else. Ukurasa wa 4 na wa 5 naongelea kuhusu usalama wa watoto shuleni au shule za bweni, boarding schools ukipenda. Natoka hapo hivyo naingia katika gazeti lingine lipi? Gazeti la upande wa Tanzania, gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi linaongea kuhusu kesi waliopora NMB Temeke kuanza upya. Lakini taarifa kuu on the headline katika gazeti hili la Mwananchi, ni gazeti kuu upande wa Tanzania, inaongea kuhusu janga jipya la pikipiki na bajaji zinazotumia umeme. Vyombo hivi vingi vinavyofanya shughuli zake katika majiji makuu ya Dar es Salaam na Dodoma havijasajiliwa usalama barabarani, na LATRA wafafanua. Anasema ni 8% tu
ya pikipiki ambazo zimeweza kusajiliwa. Huko chini wanaongea kuhusu kesi ya bam kubwa unamuita Tundu Lissu. Wanasema kesi ya Lissu kuguruma kwa siku 20. Zaidi ya hayo wanaongea kuhusu sababu ya mashabiki kukacha kwenda ama kukataa kwenda viwandani ama viwanjani. Mpenzi mtazamaji, nikitoka hapo hivyo ni kuangalia magazeti ya Kenya. Nitaanza na gazeti la Taifa Leo kwa sababu ni gazeti ambalo limeandikwa kwa lugha ya Kiswahili kama lile la Mwananchi kutoka taifa la Tanzania. Taifa Leo hapa Kenya ambalo ni gazeti la Nation Media wanaongea kuhusu waasi wa ODM na jinsi wanavyofiatuka. Wanasema mrengo wa Sifuna, Orengo na Babu wazindua hafla ya Linda Mwananchi kwa kishindo, huko mpasuko ukizidi katika chama cha ODM. Pasuko wenyewe wanaongea kuhusu mrengo wa viongozi wanaopinga serikali jumuishi wazindua mikutano ya Linda Mwananchi mjini Busia kupokelewa na umati mkubwa. Linda Mwananchi ni mrengo unaoonekana kukinzana na mwingine wa Linda Ground unaoongozwa na viongozi wa ODM wanaounga rais na ushirikiano wa UDA. Utasoma mengi kuhusiana na masuala ya siasa, masuala ambayo pia yameweza kuguziwa pale hivyo katika habari zetu, habari ambazo tutakuwa tukitoka hapa hivi barabarani tutakuwa tukiingia. Nilikwambia hizo habari zimeoana na hizi headlines ambazo ziko katika magazeti haya. Kutoka The Standard wanapeana seasons of baits. Wamemweka pale hivyo Rais William Samoei Ruto, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Wanasema it is tokenism. As the clock ticks towards the 2027 general elections, President William Ruto is struggling to change his image of a miser who, for the last 3 years, launched policies that impoverished the people through heavy and unnecessary taxes that have killed businesses, increasing poverty and unemployment in the country. From a head of state whose speeches demanded a pound of flesh from the weakening and frail frames of Kenyans, to now pledges of tax exemptions for lower cadre salaried workers and talks around the Nyota program, which pundits dismisses as too little, too late. Ukurasa wa pili na watatu on The Standard wanaongea kuhusu hayo maswala ya inaitwa bait. Shika na kukula, shika na kukula, panya upewa bait sana. The People Daily wako na swali wanauliza who benefits most in us versus them political contest. People Daily, swali ambalo wanauliza pale hivyo, na wameweza kuweka mchoro wa Mhesh pale hivyo. Mhesh amekaa chini anakula kuku mzima haki ya Mungu, alafu pale hivyo namuona Mkenya wa kawaida ameshikilia sahani yake na nguo mararu. Pale hivyo katika meza ya Mhesh pameandikwa silence please, mheshimiwa is busy, see him after 5 years. Swali People Daily wanakuuliza wewe Mkenya ni who benefits most in us versus them political contest. Gazeti lingine ambalo liko na makuu kuhusiana wewe ambaye ni kijana, wewe ambaye ni mwanabiashara, wewe ambaye ni msanii na uchumi unakupeleka mbio ni gazeti la The Star. Wanasema on paper economy appears steady, on the streets the story is different. Hustle economy struggling under shrinking incomes. Ni ukurasa wa 4 na wa 5. Hapo chini wameweka picha za mrengo wa Orengo, Sifuna na Babu factions wakisema wana reject ODM deal with the Ruto's UDA. Maswala yanakaa hivyo katika magazeti, mpenzi mtazamaji. Tutakuwa tukianisha haya yote na mambo ambayo yanakuhusu wewe na yanahusu mimi. Kumbuka siku ya leo nimekuambia show tunaweza kuikita katika SDG number 5. SDG number 5 inaongea kuhusu gender equality. So we want to look at the role of storytelling and youth culture in promoting gender equality. Gazeti la The Standard on their health and sciences wameguzia kina dada wakiongea kuhusu exploring new options after breast loss. The Standard ukurasa wa 4 na wa 5 on health and sciences wanasema with more than 2.3 million women diagnosed with breast cancer annually, for many treatment involves mastectomy, reconstructive options including oncoloplastic surgery and reconstructive or reduction mammoplasty offer one pathway. Kwa Kiswahili inamaanisha kwamba
kina dada wengi kati ya wao ambao wanajipata na saratani hii ya matiti, wanasema zaidi ya 2.3 million wanajipata watahitaji either kukata ama kuondoa matiti, lakini hapa wanasema kuna option sasa ambayo inaweza kuangaliwa, exploring new options after breast loss. Hapo ni magazeti na vile ambavyo kuko barabara zinakaa hivi. Mpenzi mtazamaji, tunaanza na the usual suspect. Usual suspect na maanisha survey. Hapa survey wakisurvey wanapata bado jam iko, lakini it is flowing kwa wale ambao wako kwa highway, wale ambao wanaingia service ndio hii inatokana na mambo ya allsops, kwenda kungoka allsops. There is hapo hivyo ka barabara kameweza kutengenezwa kaku ease hako ka barabara akajaribu ku ease leo juu hapo hivyo jam imekwama, but if you're using the highway then uko safe. Ukienda kutoka survey itakuramba kiasi. Ukipanda panda hivyo mpenzi mtazamaji, around maeneo ya Muthaiga hapa hivi unapata jam pia iko ina move but ni slowly sana, though ina move mpenzi mtazamaji. Hii jam ni jam ambayo inatokana na ile barabara huwa tunaimba kila wakati, barabara ambayo ina connect watu matajiri wa Thendigua, matajiri wa Runda na watu ambao wanatoka kule wakitumia Northern Bypass kuja watumia Kiambu Road kujaribu kuingia Nairobi ndani. Hapo hivyo kuna jam. Ukitoka hapo hivyo ingia upande huu mwingine wa Westlands. Kama unaenda Westlands ukiwa umetoka Thika Road, you can use the Forest Road, ama unaweza toka hizo side za Roka uende utafute njia ya venye utaingia. But ukifika Westlands, maeneo karibu na ABC, unapanda Kangemi, huku kote kuna car red. Kama kuna car red inamaanisha jam iko bumper to bumper mpenzi mtazamaji, iko bumper to bumper. Upole ndio huwa tunaongelelea hapa. Upole na maanisha ukiona matatu inataka kuenda kukunini, mpewe ndo mkawie at least mfike safe, kuliko uone matatu ndio hiyo anaenda kukusumbua hapo hivyo kwa lane useme overlap. Ukienda kuoverlap unapata kuna wengine walisha overlap pale mbele yako, so inakuwa sasa lanes zimeongezeka. Kama barabara ni 4 lanes, unapata kuna watu walijaribu kuoverlap upande wao wa kushoto, kuna wengine walijaribu kuoverlap upande wa kulia, so zitakuwa ni lanes 6. Hiyo barabara mtakaa by the time mnafika Tao show isha inakuwa ni saa 4. Sasa mpenzi mtazamaji, natoka hapo hivyo ni kuangalie upande huu mwingine wa Mombasa Road, around City Cabanas, Taji Maluku kote. Barabara iko red, but ukiingia hivyo unapata jam inaendelea ku ease up as unaingia ndani Tao. Kuna kaje ndani Tao, Haile Selassie Avenue iko red. Ukitoka hapo hivyo ingia Kenya Railways, hapa hivi around Kenya Railways bado utapata expressway chini iko red. Kwa nini? Magari ambayo yanatoka Tao yanaingia hivyo upande wa Upper Hill yakitumia Haile Selassie Avenue yanajipata kuna msongamano kwa mpigo tena zaidi. So popote mahali wewe uko saizi, you can also update us on the state of road traffic jams. Alafu na mimi nitakuwa nafanya hima. Nikisema nafanya hima ni kujulisha mwenzako vile kuko. You can do that on our comment section on Facebook KUTV station ambapo tuko live, or you can do that on our KUTV Kenya YouTube channel ambapo tuko live, ama unaweza kutupata mtandao wa X, Twitter ukipenda @Ojwang @KUTV_Kenya kwa mpigo tena zaidi, na tutakuwa tukiweza kuinteract. Hivi sasa Boni ananiambia tunatoka hapa tunaingia direct katika news tukuangalilie mawili matatu. Tukitoka hapo hivyo nimekuambia the biggest conversation of the day itakuwa ina revolve around storytelling, youth culture, the role of storytelling and youth culture in promoting SDG 5, which is gender equality. Tunakuwa naungana na Freedom Mumbi. Umemuona sana kwa trailer. Wale ambao wameweza kuona hii trailer ya MTV Sugar Mashariki season 2 mmeweza kumuona pale hivyo. She's one of the best actors we have in Kenya. Tuongelee kuhusu mawili matatu. Miti
Our planet's future is in our hands. However, there is a threat to the brightness of this tomorrow. On EarthCheck, we share the challenges, the solutions, and the hope. I would call this a very momentous day, a very critical day. Every episode, every story, every step we take creates a ripple. Join me, the environmentalist Emmanuel Kutosi, on KUTV every Wednesday at 8 p.m. and be part of EarthCheck. Welcome. Wa jamii. Kupanda shuka akawa tuzo, ukakamavu wake ukatii na kumfanya mwenye bidii. Kwa machozi na makeke akabaini jinsi ya kuwini. Huyu ni mwanamke ngangari kwa jinsi alivyo ng'ari. Mimi ni mwanamke mwake. Usikose kutazama kipindi cha mwanamke mwake nami Caroline Kimwele. Baada ya kutafuta kazi, tunaweza kuanzisha miradi yetu ambayo ingetusaidia kubadilisha maisha ya wazazi wetu. Kwa vijana wenzangu, wengi hawana kazi, lakini ikiwa sisi wenyewe tutajiamini, tunaweza kujiajiri wenyewe. Afrika kwa kweli tuna mahitaji ambayo ukiyasuluhisha unaweza kuathiri watu kwenye bara hili. Bila woga, watu huwa na uzalishaji zaidi, wanajawa na ujasiri, wanakuwa wabunifu na wanakuwa wenye maarifa. Niliamua kuacha kazi. Hata kama sitafanikiwa, nitakuwa nimejaribu, nitakuwa najua haiwezekani. Hakuna kitu cha ajabu hapa. Kila anayepata ufanisi hufanya kazi usiku na mchana. Kitu kitakusukuma na kuwezesha kupata maarifa ambayo hukuwa nayo. Tunajaribu kutengeneza kitu kitakachopita mipaka ya nchi hii. Ikiwa unataka kubadilisha ulimwengu, anza na nyumbani. Barabara kabisa. Right here on Art and Culture Monday. Hivi sasa tunaingia katika section ya habari, tuweze kusomea hizi habari kwa mpigo tena zaidi. Na tunaanza na siasa ambako Wakenya wanaopata mshahara wa shilingi 30,000 kurudi chini wanatarajiwa kupata afueni ya kulipa ushuru. Hii ni baada ya Rais William Ruto kutangaza kutolewa kwa ushuru huo endapo mswada unaotarajiwa kufikishwa katika bunge la kitaifa kupitishwa. Rais vile ametangaza kupunguzwa kwa 5% kwa ushuru unaolipwa na Wakenya wanaopata mshahara wa shilingi 50,000 kurudi chini. Juma moja baada ya Rais William Ruto kutangaza kupunguzwa kwa ushuru kutoka 30% hadi 25% kwa Wakenya wanaopata mshahara wa shilingi 30,000 kurudi chini, Wakenya hao sasa wanayo sababu ya kutabasamu zaidi. Hii ni baada ya rais kuahidi kuwasilisha mswada bungeni unaolenga kuondoa ushuru kwa wanaopata shilingi 30,000 kurudi chini. Takriban Wakenya milioni 2 wanatarajiwa kufaidika iwapo wabunge wataidhinisha mapendekezo hayo yanayolenga kupunguza gharama ya maisha na kuongeza kipato halisi kwa wafanyakazi wengi nchini. Any citizen who earns 30,000 and below, ile ushuru wamekuwa wakilipa ya pay as you earn, sasa tutaondoa kama serikali, because our economy is now stable. Number 2, tumesema wale wote wanaopata mshahara mpaka shilingi 50,000 pia tunawapunguzia ushuru by 5%. Kwa ujumla
watu watakaopunguziwa hiyo ushuru ni Wakenya milioni 2 watapunguziwa ushuru, so that we can carry everybody along. Akisisitiza azma ya kulibadilisha taifa na kuwa miongoni mwa mataifa yenye hadhi ya mataifa bora duniani, Ruto ametangaza shughuli ya kusafishwa kwa mji wa Nairobi kuanzia tarehe 1 Aprili, akiutaja mji wa Nairobi kama kitovu muhimu katika ukuaji wa taifa. Our city is changing, and I want to assure the residents of this city, Kenya haiwezi kubadilika kama hatutabadilisha mji wa Nairobi. The city county of Nairobi. We will start changing Kenya from here. This is the capital city of Kenya. If we are going to move Kenya to the first world, Nairobi is going to lead. Majuma mawili baada ya ubomozi katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja sasa ameahidi kuwasilisha kwake Rais William Ruto majina ya wale anaodai kuwa wafadhili wa ubomozi huo. Baadaye rais alizuru mtaa wa Pipeline na Embakasi na kuendeleza ahadi za maendeleo, akitumia fursa hiyo kukemea siasa za chuki na kusifia serikali jumuishi. Niwaulize watu wa Nairobi, wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Ni kazi ama sura? Si kila mtu atachaguliwa na kazi amefanya? Si mimi nitakuja hapa na kazi yangu ya affordable housing, ya markets, ya barabara, ya kusafisha city? Si nyinyi mtaamua ama ni aje? Ndio mimi nawauliza wale wengine tunashindana na wao, pia na wao wajipange. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha Azimio. Ile Azimio tulinyorosha asubuhi na mapema. Sasa niwaulize, Azimio bila ODM ni kuzimia? Azimio bila ODM si kuzimia? Ni kweli ama si kweli? Tutembea ama tuende pamoja bana? Rajab Juma, runinga ya KU. Kabisa mpenzi mtazamaji, kwa hayo masuala ambayo yanahusu kushushwa kwa ushuru, leo hii KRA wameweza kureactivate nil returns. Kumbuka mtazamaji, nil returns zilikuwa zimetolewa kabisa, lakini sasa hizi habari ambayo niko nayo ni kwamba KRA reactivates nil returns and tells Kenyans when to file. Kwa hivyo sasa watakuwa ukiingia pale hivyo katika eCitizen uangalie mambo yako ya taxing, na kama huo una file nil returns saa hizi you can do it. Hizo siasa zimetoka, huo pano ni siasa za two term. Sasa nataka tuangalie siasa za one term kule mlimani. Sikiza. Viongozi wa upinzani wameendelea na agenda ya one term katika maeneo ya Nyandarua, wakikashifu serikali kwa kile wanachodai kuwa ni uongozi uliojawa na uongo tele kwa Wakenya. Viongozi hao hata hivyo wameelezea azma yao ya kuchagua kiongozi mmoja ambaye ataweza kupeperusha bendera ya upinzani katika azma ya kumbandua William Ruto mamlakani. Wakizungumza katika ibada ya Jumapili katika kaunti ya Nyandarua, viongozi hao wametoa wito wa umoja na kuungana kwa wanasiasa ili kuhakikisha utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Viongozi hao vile wamekashifu vikali baadhi ya hatua na ajenda za maendeleo ya serikali. 200,000 wamepelekwa na hawajakuwa trained kama askari, wamepelekwa kwa vita, wanauawa huko kama kuku, wanakufa na baridi, wanapigwa risasi. Kila wiki tunazika watoto. Tunataka kuambia William Ruto, hao watoto umepanga every week unachukua kupeleka Russia. Tunataka ukome na watoto wetu ulipeleka Russia 200,000 warejee nyumbani. Wacha wakuje hapa tukule tabu na hawa kuliko wauawe. When we left the government in late 2022, insurance cover ya polisi 5.3 billion. Tulikuwa tumepanga maneno mzuri. In 2 weeks or 3 weeks, the tender they had been given to some insurance company. Mwende muangalie ni ya nani wakubwa. Sasa polisi wetu wanahangaika ukule nje eti outcover ya polisi ni 3,500. Nani atatibiwa na 3,500 outpatient? Sasa polisi wanalia huko,
walimu wanalia huko. Huo ndio uongozi. Alafu sasa wanasema sisi hawa wa upinzani sisi hatuna akili. Wale wako na akili ndio hiyo akili kubwa kabisa. Mpenzi mtazamaji, huko ni one term, kule kwingine ni two term. Sasa nataka toke huko upande wa Nyandarua tuingie upande wa Mbeere North. Mbeere North hivi tu majuzi kulikuwa na uchaguzi ambao ulikuwa very heated. Leo Muthende akaweza kupiku uongozi huo akimshinda yule ambaye anaitwa na mzao jina lake na kwa nikuelezea Newton Karish, wewe ni yozilezi, wewe ni mbezilezi, Karish mwanamu. Huyo akaweza kushindwa. Saa hii wanapata kurejea tena huko. By elections ambazo zitakuwa zikiendelea ziko katika wodi ya Evurore. Evurore ni wodi ambayo Newton Karish ndo alikuwa MCA, alafu akaweza kuresign ndo aingie katika kinyang'anyiro cha the constituency sasa. Pale hivyo kuna waka kwa sababu chama cha kazi kimeamua kuongeza kazi kwa kuingia UDA. Hebu sikiza taarifa yenyewe. Viongozi wa wanafunzi tujaingia huko basi tuende Kilifi kwanza. Viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu na katika mpande wa Mombasa na Kilifi wametangaza azma yao ya kuunga mkono uongozi wa chama cha ODM na mpango wa serikali jumuishi kati ya Rais William Ruto na chama hicho cha ODM. Wakizungumza eneo la Mvita, rais wa wanafunzi wa chuo kikuu cha kiufundi mjini Mombasa, Odiero Peter, alisema wanafunzi wana wasiwasi kuhusu juhudi za kudhoofisha chama. Hata hivyo, walionya dhidi ya migawanyiko na kuahidi kusimama imara na chama cha ODM na uongozi wake. Viongozi hao pia waliunga mkono ushirikiano wa ODM na UDA pamoja na azma ya Rais Ruto ya mwaka 2027, wakisifia serikali jumuishi. Viongozi hao wameitaja kama iliyoleta utulivu na maendeleo, wakikataa maandamano ya fujo na kuhimiza mazungumzo mmoja wa vijana na kushirikiana kisiasa. I've watched with great concerns attempts within and outside the ODM party to undermine the party organs and structures and leadership. These attempts are out of ill will, bad faith, and meant to ensure that the ODM party crumbles. We equally know this is being sponsored by the enemies of our late leader Raila Amolo Odinga. We are watching you. We reiterate that going ahead, we will not condone these schemers. We know you and your agenda is to scatter the ODM party and also the broad-based working arrangement between President William Samoei Ruto and ODM. We have emerged here to show you that we are supporting the Orange Democratic Movement under the leadership of Dr. Oburu Odinga, who is the party leader. Wanasema ni madaktari wawili, Daktari Oburu Oginga na Daktari William Samoei Ruto. Broad-based two-term, Mombasa inakaa hivyo. Sasa tunatoka hapo hivyo tuingie hiyo Mbeere North nilikuwa nimekuambia kuihusu. Sikiza, chama cha kazi yani CCK kimejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo ujao katika wadi ya Evurore, kaunti ndogo ya Mbeere Kaskazini. Kupitia hatua ya CCK kujiondoa na kumuunga mkono mgombea wa UDA, chama cha United Democratic Alliance UDA kimepata faida kubwa kuelekea uchaguzi mdogo unaotarajiwa katika wadi hiyo ya Evurore, jimbo la Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu. Uongozi wa chama hicho ama kiongozi wa chama hicho Moses Kuria, ambaye alijiunga na chama tawala mapema wiki hii, alitangaza uamuzi huo akisema unalenga kuongeza idadi ya kura zinazoiunga mkono serikali katika uchaguzi ndogo zijazo. Kuria aliyekuwa ameandamana na mgombea na mbunge wa Mbeere Kaskazini Leo wa Muthende pamoja na maafisa wengine wa UDA alisema kuwa serikali ya UDA inayoongozwa na Rais William Ruto inashughulikia na itashughulikia ipasavyo mahitaji na maslahi ya eneo la Mlima Kenya. Sisi kama chama sisi tulikuwa tumempatia tikiti, lakini kwa sababu ya kuangalia maslaha ya watu wa Mbeere North na watu ya Evurore, nikamwambia ni afadhali tutembee hii safari pamoja. Kama unavyojua mimi wiki hii inapita nilijiunga na chama cha UDA, na ambapo nitashirikiana nao katika uchaguzi ambao unakuja
na naendelea kusihi wafuasi wangu na wanachama wa chama cha kazi tuunde merikebu kubwa ya UDA, kwa sababu kama vile nilisema ni wakati wa maamuzi. Wakati wa maamuzi, na sisi tumeamua ya kwamba mambo ya maendeleo, mambo ya maslahi ya watu wetu, mambo ya kuwa katikati ya serikali ni muhimu sana. Hapa mbeleni kidogo rais ataanza mazungumzo na wanachama wa ODM, na tunachukua hii fursa kuwa na nguvu katika hiyo mazungumzo, sana sana kama wanachama wa UDA na pia kama wakaaji wa Mlima Kenya. Mlima Kenya haitaachwa nyuma katika hiyo meza. Hiyo meza kabisa. Mpenzi mtazamaji, anaitwa Moses Kuria. Leo haongelei kuhusu kulia yeye Kuria, anaongea kuhusu Mlima Kenya, akisema kwamba serikali iliyopo, serikali ya UDA, itashughulikia maslahi ya eneo hilo la Mlima Kenya. Nataka tutoke hapo hivyo turejee pwani, upande wa Malindi, ambako kulikuwa na uchaguzi wa walimu ambao wako ndani ya NAT. Walimu ambao wako ndani ya NAT wamekuwa wakilia sana kuhusu ambacho kitu ndio voter register, ya kwamba wewe ni mwanachama alafu ukiingia pale upate jina lako. Mmoja wa watu kama hawa ambao walikuwa wanalia hatimaye aliweza kupata ushindi, na hapo ndo tunaweza kuangalia sasa. Sikiza. Katibu mtendaji wa tawi la Malindi la Muungano wa Kitaifa wa Walimu Kenya NAT, Moses Mramba, alihifadhi kiti chake bila kupingwa katika uchaguzi uliogubikwa na madai ya majina kukosekana na kukataliwa kwa idadi kubwa ya wafuasi wake baada ya mpinzani wake mkuu kuondolewa katika dakika za mwisho kufuatia kubainika kuwa hakuwa mwanachama wa chama cha wafanyakazi. Bwana Mramba, ambaye pia amehudumu katika tawi hilo kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita, alitangazwa mshindi. Uchaguzi huo ulielezwa kuwa wa haki na huru na Bi Mercy Muthoni Ndongo, mwakilishi wa pili wa kitaifa wa wanawake wa NAT, ambaye alikuwa anasimamia zoezi hilo kwa niaba ya mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho Collins Oyu. As a Kenya National of Teachers, I as Mercy representing the Secretary General, I am satisfied. I am satisfied with the process that took place today. If you look around, you can see our teachers are very peaceful. There are no ugly incidences. What does that one tell us? They believe in the process. They believe in the process that took place today. There was a small hiccup, but we have an issue of a porous boundary. According to the teachers, there is a porous boundary between Kilifi and Malindi. Therefore, some of these teachers, they are still in Kilifi. They are not yet come to Malindi, and therefore the Malindi register cannot capture their names. That was the problem. And because we agreed with the candidates yesterday that they cannot vote, then we could not bend the rules. Tumefika hapa, tumekaguliwa. Tunapokaguliwa katika zile register mbili ambazo ni husika pale, tunaonekana kwamba majina yetu hayapatikani pale. Unakosekana kwa lile jina katika register ya voters, alafu naambiwa nenda kaangalie katika register ya agency. Tukifika pale kwa agency, tunaangalia majina na TSC namba zetu, tunaonekana kwamba bado majina yetu hayapatikani pale. Kinachotustajabisha ni kwamba sisi tunakatwa na NAT katika payslip zetu. Kabisa, mpenzi mtazamaji. Sasa huko kuna husu walimu wa shule za primary na zile za high school. Sawa? Nataka tutoke hapo hivyo tuingie sasa kuangalia vyuo vikuu, kwa sababu upande wa Kibabii kumekuwa na hali ya sintofahamu hapa na pale, jambo ambalo limeweza kumfanya hadi spika wa bunge la kitaifa kujaribu kuingilia kati. Hayo sasa ndo masuala tutaangalia. Sikiza. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amejaribu kutuliza hali ya chuo kikuu cha Kibabii kufuatia siasa za urithi wa uongozi. Wetangula ameahidi mchakato wa haki, huku akilaani vikali vurugu iliyotokea wakati wa mazishi na kuahidi mashauriano, huku viongozi wakionya kuwa uongozi usiposhughulikiwa vyema unaweza kuyumbisha taasisi hiyo ya Kibabii.
Katika mazishi ya naibu makamu chansela wa chuo cha Kibabii Donald Siamba, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameingilia kati mvutano uliopo katika chuo kikuu cha Kibabii kufuatia siasa za urithi wa uongozi. Na Kristo hamjambo. Hamjambo marafiki. Wetangula anasema chuo hicho ni muhimu kwa maendeleo ya kitaifa na uchumi wa kaunti ya Bungoma, akitoa ahadi kulinda mchakato wa urithi wa uongozi ulio wazi na wa haki, huku muhula wa makamu chansela wa chuo hicho Isaac Odeo ukikaribia kukamilika. Nobody will hurt Kibabii because we fought to build Kibabii. Leaders of Bungoma, I'll call you to my office on Wednesday. We're opening Parliament on Tuesday. Come, we sit, we talk. We cannot abandon our institutions. We sacrifice to make them what they are. People who will go to any table and make a difference through their intelligent talk, their intelligent contribution, and above all, guidance for the country to move forward. Viongozi wanadai kuwa kuna njama ya kutozingatia wagombea wa eneo. Mbunge wa Kimilili Didmas Barasa ametaka uchunguzi kufanyika kufuatia kifo cha naibu makamu chansela huyo. Mheshimiwa Spika Moses Wetangula, tukiwa hapa tukizika huyu profesa, tunakupatia full authority and full support kama watu ya Bungoma kwamba the next vice chancellor ya Kibabii University lazima akuwe mtu mkakamavu na akuwe mtu ambaye anatoka Bungoma. Seneta David Wakoli alionya dhidi ya wagombea wa kulazimishwa, huku mbunge wa Kanduyi Kalasinga akihimiza kufutwa kwa usaili uliopangwa. Professor Olo, wherever you are the chairman of the council, you will not run, you will not hide, we will deal with you head on. Tutapambana mundu humundu. Hiyo interview ambayo walipanga, ambayo walikuwa naenda kuemploy vice chancellor Kibabii University, from here it must be cancelled. They must announce a new date for interviews, new applicants waweke barua, waluya wetu waingia waweke mabarua. We must get one of our own to head Kibabii University. Kipaumbele sasa kinahamia kwenye mashauriano yaliyopangwa, huku wadau wakisubiri kuona kama mazungumzo yataweza kupunguza mvutano na kuhakikisha utulivu katika taasisi hiyo. Rajab Juma, Runinga ya KU. Kabisa, asante sana Rajab Juma. Sasa nataka tuangalie masuala ambayo yanahusu SDG number 3, health and well-being. Hapa hivyo tunaongea kuhusu masuala ya msongo wa mawazo, mental health, na tunaongea kuhusu kina polisi, na makasisi wa polisi wameweza kuwa equipped na empowered ndio kuwasaidia hawa polisi sana sana. Hebu sikiza. Zaidi ya makasisi 300 wa polisi kutoka kote nchini wamepatiwa mafunzo maalum ili kuwawezesha kuwashauri na kuwaongoza na kuwasaidia maafisa wa polisi wanaokabiliwa na ongezeko la changamoto za afya ya akili na masuala ya kifamilia. Kama sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuwawezesha maafisa katika ngazi ya mashinani na kuboresha utendakazi wao, ustawi na huduma kwa umma, mafunzo hayo yaliwakutanisha makasisi kutoka vikosi mbalimbali vya polisi kwa mujibu wa Haron Ndhiga, mkurugenzi wa malalamishi, ukaguzi na uhakikisho wa ubora, pamoja na naibu inspekta jenerali wa polisi AIG. Maafisa wa polisi wanazidi kukumbwa na hali za kiwewe na msongo wa mawazo ambazo huathiri afya yao ya akili na ustawi wa kihisia. We know they have a tough job. We know that it's important, and we know sometimes they can get down when the public sometimes has problems with the police. So we're here to encourage them and help them and lift them up and help them when they leave here to be better suited for public service, and we're encouraged by what we've seen so far. Mental health issues are very important, and if they're not addressed, they turn into very bad things for families. It's not just the dad, it can be the rest of the family that takes the burden of whatever the problem is. So we try to tell them to get help, to be encouraged to find somebody else that will help them. Kwa kweli sisi ni wanadamu. Askari ni wanadamu,
wanapitia mambo mengi, mambo mazito ya kimaisha, lakini maombi yetu na kila wakati tunapowaambia kwamba wasinyamaze na chochote kile inawasumbua, waweze kutokezea, waweze kuambia mwenzako ambao unamwamini, ambaye ni mzee. Kuna wale officers wetu ambaye ni wasamani, wamepitia mambo mengi, wanaweza shauri. Tuko na mchungaji ambaye kwa hekima na kwa uwezo wake Mungu anaweza pia shauri. Kila na wiki tumeruhusiwa tuweze kukutana pamoja kama timu moja ambayo wanaweza zungumza kabisa. Mpenzi mtazamaji, taarifa ambayo inafuata sasa ni taarifa ambayo inaoana na SDG number 5 ambayo tunaongelea leo. SDG number 5 inaongea kuhusu masuala ya gender equality. Pale hivyo Kilifi wamekuwa wakisukumana na masuala kama haya, na vile vile kupata jinsi za kudili ama kuharakisha process ya kupata justice wakati ambapo wameweza kuwashika perpetrators wa GBV ama gender based violence. Ni taarifa kabambe tena zaidi, isikize. Washikadau mbalimbali kwa kushirikiana na serikali ya kaunti ya Kilifi wameongeza juhudi za kutokomeza ubaguzi na kuendeleza ujumuishaji wa kijinsia na wa watu wenye ulemavu katika maeneo tofauti ndani ya kaunti hiyo. Miradi kadhaa imeanzishwa kwa lengo la kufanikisha azma hiyo na baadhi yake tayari imeanza kutekelezwa. Serikali ya kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na shirika la Action Aid Kenya imeanzisha kituo cha rasilimali kwa waathiriwa wa ukatili wa kijinsia GBV katika eneo la Marafa, kaunti ndogo ya Magarini. Shirika hilo limeweka miundombinu huku serikali ya kaunti ikiweka walimu kwa mujibu wa Marceline Kadii, mwenyekiti wa sauti ya wanawake Magarini. Wavulana 4 wenye umri kati ya miaka 16 na miaka 10 wamepokelewa kwa katika kazi salama kwa ajili ya ulinzi. Kabisa, wengi wamekuwa wakitumia nicotine ama nicotine products. Hapo vile unapataga kuna majani, kama hakuna majani ni tea, angalia tea. Kama hakuna tea basi kuna sigara aina ya cigarette. Masuala kama haya yameweza kuathiri hadi afya yako na onyo inapeanwa. Sikiza. Serikali imeeleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko kubwa la wanawake wanaoingia katika uraibu wa bidhaa za nicotine zenye ladha, ikisema kuwa tabia hiyo inaathiri uwezo wao wa kupata ujauzito. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa afya ya umma Mary Muthoni, wanawake wakiwemo watoto wanazidi kutumia vapes, sigara za kielektroniki na bidhaa nyingine za nicotine, huku asilimia inayoongezeka yao ikitumia bidhaa hizo mara kwa mara. Hali hiyo inawaweka katika hatari ya kupata watoto wenye ulemavu. Akizungumza mjini Nanyuki, kaunti ya Laikipia, Muthoni alisema kuwa serikali imejitolea kulinda kizazi cha sasa, hususan watoto dhidi ya hadhari na hatari za nicotine. As I stand here, I look at the data in my office, and I actually noticed that there's a spike in regards to women and the use of nicotine. When we were growing up, it is the men who used to smoke. These days, it's the women who are smoking vapes, electric cigars, pouches. They are the ones you'll find in shisha dens. So really, there's a culture shift, and we need to really manage it to take care of our young girls who are of reproductive age, and tomorrow they want to have babies. You don't want to have deformed babies because you indulged in some nicotine products or contents which you could not even understand what is the contents in that product. As a national government, we are doing all we can. Kama ni sigara mbaya, sisi tunachoma tu, ama tunakuambia rudisha kwenye umetoa. For fair business,
because the taxman is here. He's very keen at getting the money, but we are telling him for any product which is not conforming with the laws of this country, we will not allow it to even be taxed. Kabisa mpenzi mtazamaji, hapo hivyo ndipo tutakwamia taarifa, lakini hatuwezi kuamia taarifa kama sijakuguzia kuhusu the taarifa ambayo iko kwa headline ya Health and Science the Standard, na vile ambavyo tunayoanisha na masuala ambayo tuko nayo pale. Hivyo katika Health and Science nilikuambia naongea kuhusu exploring new options after breast loss. Haya ni masuala kuhusiana na saratani au kansa. Tarehe 4 Februari inakuwa ni siku ya kukumbuka watu ambao wameweza kuwa ni survivors wa kansa au saratani, na vile vile saratani yenyewe. Chuo kikuu cha Kenyatta, the best university in Kenya, waliweza kuwa na shughuli ya Cancer Day ama World Cancer Day katika KUTRH, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Hebu tazama taarifa yenyewe. breast cancers are here. If the screening was done at a pretty early stage, the treatment becomes very easy and also rational. And then let's not forget the CyberKnife. It's the fancy machine which can do a lot of head and neck surgery, maxillofacial, cardiothoracic and vascular surgery, plastic reconstructive surgery, pediatric surgery, breasts, urology, general surgery, colorectal, hepatobiliary, orthopedic and ophthalmology. This is not the only department that offers surgical services. We also have obstetrics and gynecology department, which also offers gynecological services. So in terms of what we have in terms of infrastructure, our facility has very modern equipment. We have modular operating theaters. These are state of art. We are proud to say we are the only public hospital with modular theaters. We also have state of art equipment, and we offer services, minimally invasive services in endoscopy, laparoscopy and cath lab. All these services are not just for general patients, but also they offer services to oncological patients. And our team of surgeons, all the teams of surgeons are involved, they work together hand in hand with our oncologists in multidisciplinary teams where we discuss the patients, and we have several MDTs. We have the main oncology MDT that usually covers all the patients from all disciplines. We have colorectal MDTs for patients with colon cancer, breast surgery, and head and neck surgery MDTs. These MDTs are not just patient-centered, they are also anchored and supported by vigorous research, publications, and engagement with other professionals in terms of for upskilling and improving the quality of care we provide. So as surgeons, we are not just involved in cutting. We have various services in the hospital. I'm sure most of you have been seeing this truck. This truck provides esophageal cancer screening in various communities. It is championed by the Directorate of Training and Research, Dr. Ngugi's department.
but they work hand in hand with the surgeons, where we do screening and checkups of various cancers. We also do diagnostic services within our endoscopy, our cath lab units. We have surgical management of oncological cases, both treatment or curative surgeries and palliative surgeries. We're also involved in follow-up of these patients. Some of the patients will go and they'll come back and they will need a procedure that requires surgical intervention as part of their follow-up, especially the children when they need chemopot insertions and they need some of the catheters. We are we're also involved in the survivorship programs. So in terms of support groups, as I said, we don't just cut, we also have support groups that are surgically involved. Whenever a patient, an oncological cancer affects an organ, and when you have a cancer patient, sometimes we have some of these organs being surgically removed. So as an ENT surgeon, one of our greatest stories is the cancer survival, back please. We have the head and neck cancer laryngectomy support group. This is a support group for patients who have cancer of the voice box. Once it's removed, they are left without a voice, but that does not mean they are speechless. So this group empowers them on how to be able to rehabilitate themselves even after the cancer. It's also one of the curable cancers, so these patients live for very many years after, and we provide for them a support group where they can learn how to cope and integrate back into society. If you know any patient, feel free to ask them to join by contacting the number above. So the message from us is that as surgeons, we are encouraging all of us to be empowered in knowing what we have in the facility, what can be offered. We have an open doors. You feel free to come and see any of our teams in the surgical specialists clinic. And with empowering ourselves, we'll be able to empower our patients, direct them to the proper places for diagnosis and treatment, and that will give us empowered communities. And I think with an empowered community, I think together we can beat and survive cancer. Thank you. Hapa KU referral sasa inagharamia picha, for example CT scan, inagharamia MRI, hizo vitu zote, na pia ukianzishwa matibabu kama vile radiotherapy, chemotherapy, brachytherapy. Yes. Sorry mom. Njoo keti. Sorry mom. Have a seat. Niambie, what's up mom? Mtoto wangu anasaidia kutoka pewe dawa ya chemotherapy. Hatujalala kwa nyumba. Hajaweza kukula kitu chochote. Kulia tu siku mzima. Kulia. Saidia kabisa. Hapa nilisikia mfano. Kila kitu nafanyika hapa. Imeisha yote nywele. Mtoto nywele imeisha, zimeza kitu. Hii shida. Ni side effects za chemotherapy, but you on the right place. Sawa. Mimi niko peke yangu. Mzee aliniacha. Sawa. Nakupeleka tuona daktari na very good team on board. Sawa. It's okay mom. Twende. Sawa. Tangu tuende kwa kliniki, yani ngoja umezidi kabisa. Wacha tuende tuchukue result leo. Daktari. Yes, good morning. Good morning. Asante. Yeah, good to see you today. How are you feeling on? Ugonjwa bado iko, lakini si kama kawaida, na meza tu brufen alafu inakupa kidogo, alafu bado inaisonga mbele. Sasa kwa mbele yangu unasonga kiasi upate picha, hata mimi si picha napiga. Kuna vipimo vingi sana ambazo sasa nitafanya picha zote zinahitajika. Sasa mimi nisikose ukose. So tuliongea na chakona vile tutasema kwamba tungetaka kurule out kama kunaweza kuwa na anything about to do with cancer. So majibu tuliweza kuchukua sample na tukapeleka lab, and after the 2 weeks now the results are back. Na before I even share the results with you, probably naweza taka kujua what understanding ya what cancer is to you.
cannot be having cancer. Nimekataa hiyo, nimekataa kabisa hiyo, unatudanganya. So mom, naweza kuomba tu hizi dawa zote daktari Brufen tumekunywa hadi hizi zote, alafu tuambie ni cancer. Utatuambia kwa nini hatuponi? Hii si cancer, tumekataa kabisa. Mom, naomba kama unaweza kaa tu chini kidogo. Siwezi kaa mimi. Utaniambia tu mambo zako wewe mwenyewe. Hiyo ni pombe. Nimekwambia uachane na pombe na usikii. Hiyo ni pombe. Wewe umekunywa pombe wewe. Na you are smoking na usikii. Umesikia maneno ya daktari wewe? Sina mimi nimekataa. Siwezi keti daktari, tuambie. So mom, now apparently the results that I have here with me, I don't have good reports. Na results zinaonyesha tuko na cancer. But however, you are in the right place where you are, because hapa KU Referral Hospital we have some of the best specialists around. Tutatoa wapi pesa? Sisi hatuna pesa. Watoto 6, huyu ameniachia watoto 6. Amekaa huku Nairobi kazi ameniachia watoto 6. Tutatoa wapi pesa daktari? Nakuelewa mama, lakini the good thing ni hapa tuko na hii kadi inaitwa SHIF. So SHIF ama vile watu SHIF ndio gani hiyo? Ndio watu wanaita SHA, but SHA ni the authority body, but the card itself ukija hapa kwetu Referral itaweza kusimamia mambo ya gharama ya matibabu na vipimo ambazo tutakuwa tukifanya ndio tuweze kuangalia ugonjwa wa mama. The other good thing that before even we start his treatment journey, we will have to have a sit down with our multidisciplinary team so that we can be able to discuss his case and tailor his treatment plan specifically to him, because different patients have their unique ways of presentation of the illnesses. I hope that will be okay with you. Daktari, bado si okay when unasema hivyo, kwa sababu sisi tukikunywa ile uji yetu ya wazee wanasema huko, nasikia wakisema ati SHIF haifanyi kazi Kenya. So actually that is misinformation that is being spread out there, but ukikuja hapa kwetu SHIF inafanya kazi kwa njia zote, kwa not only for the cancer patients, hata kwa wagonjwa ambao wako na shida za figo. Ukienda mambo ya inpatient inaweza kusimamia watu wako na shida za roho, hizo vitu zote inaweza kukava. So I can tell you are in a safe place. So maybe what you need to do is I will send you to the nursing desk so that they are going to direct you kwa ofisi ya SHA, so that if you have not registered. Kuna ofisi ya SHA. Tunaweza jiandikisha. Asante. Naona pombe yako. Naona kwenye inanileta. Tunakaribisha kwa watu. I can't believe we've been talking all night. Do you think I'm awkward? No, you're a sweet and sensitive guy. Girls don't seem to get me, but I want to make this right. I can help you with anything you ask. Welcome to EUFM. I am your lovely host, Asha Bahari. It's your boy Big Deck on the decks. You know the vibes outside. We have so many cool and fun things lined up for you this semester. That's what's up, guys. That's what's up. I would like to present the pride of Enkare. Kama umekuwa ukiprotect a rapist, you are no pride of Enkare. Uko ready for the biggest gaming marathon in the land. Welcome to the club, Milanoi. Nimeishi maisha yangu nikiwa na hasira. I'm drowning. The Nyatis are under attack. Kama uko nje na una violate madem, you are dead to me. Watch me work my magic. Kabisa. Inaitwa MTV Sugar Mashariki right here on KUTV Kenya, ikiwa imekatika dakika 36 baada ya saa 2 asubuhi, naongana top talents in the
country, si leo tunaongea kuhusu gender equality, we are not doing that because it is a women issue. We are doing that out of inclusivity. What is the role of youth culture? What is the role of storytelling in promoting gender equality? Napata kuungana na mrembo starring kila kitu kutoka ama Ukambani, unamwita Frida Mombe, tuweze kuchambua mawili matatu kuhusiana na MTV Sugar Mashariki season ya pili. Aliweza kustar bado katika season ya kwanza. MTV Sugar iliweza kuanza kulaunch product yao ya kwanza mwaka wa 2009. Wakati ule walikuwa wanasukuma sana stories za relationships and sexuality, wakaweza kusukuma masuala ya HIV and HIV prevention, wakaweza kusukuma bado hii SDG number 5 ambayo ni ya gender equality. Wakati huo tuliweza kuzaliwa mastaa kama vile star aliyeitwa Aira pale hivyo, na hivi sasa watu wameweza kugrow na kuevolve. Audience vile vile imegrow na kuevolve juu kuna kizazi kipya, kizazi cha Gen Z. The demands, the quality of production ipande zikakuwa ziko juu tena zaidi. The demands of quality of stars who are resonating with the modern day audience Gen Zs ikakuwa iko juu tena zaidi, na hiyo demand ndo iliweza kutuzalishia star kama Frida Mombe. Frida, nataka tufanye hivi, tuongee kuhusu first of all where you are coming from before uingie hiki kikosi. Wewe ukiwa kasichana kadogo, actor, alafu ndio hiyo audition ishafika. Hello, naitwa Frida Mombe and I played Dada on MTV Sugar Mashariki season 1 and season 2. When I discovered napenda acting was back in primary school. Nilikuwa involved in school plays, pole pole, and then in high school I was also in drama club. I didn't study something to do with film, but that is where my passion is. So nilienda auditions after high school until nikaingia kwa film industry. One of my first shows was Pepeta, and a couple of years later, towards the end of 2024, tukasikia kuna MTV Sugar Mashariki. MTV Sugar is back after time ya kina Lupita. So of course nikaenda audition. It was like 4 auditions back to back. Una audition, mnakuwa shortlisted from 1,600 people, and then to 15 people for one character, 5 people, 2 people, and then you eventually get the final callback where you're told you got the role for this character. Ni goal ya kila actor akiweza kuwa i role kusukuma kutoa kujiexpress yeye through themes zenye zinaongelelewa hapo hivyo sana. You're still a youth, na vitu ambazo mnaongelea from season 1 now to season 2 ni vitu hadiwezi na kuhusu directly. Meaning ni rahisi kuziact lakini ni ngumu kuelezea watu juu after all hadi wewe unapitia vitu kama hizi, na kama upitii vitu kama hizi girls in your locality or in Kenya wanapitia. Ni vitu gani ulikuwa una feel hii ni ngumu kwangu kutoa kwa hii script? My character in season 1 goes through theme ya agency. Ni mtu ametoka Ushago and is in Nairobi for the first time, so anajaribu tu kufigure out maisha yake peke yake for the first time, and eventually she also goes through gender-based violence and rape. So that is such a sensitive topic, and I wanted to tell it as truthfully as possible, niweze kuelezea side ya the victims of such, and yeah, it was a heavy role. Of course. Ndio maana at least I'm thanking God that today on the best university in Kenya, it has been ranked twice by World Times Higher University Rankings 2024-2026. We are talking, or we are exploring the role of youth culture, sisi kama vijana, the role of storytelling. Tuweze kutoka stories zetu kuelezea, ama director amepatia na script, you still have to tell a story using his script, but ni story yako in promoting gender equality, na hapo ndo tuko hadi saizi.
kuna utamu wa kufanya kazi na kuna ugumu wa kufanya kazi. How would you say your experience has been working with MTV Shuga Mashariki, the team in season 1 and the preparation of the season yenye ina premiere kesho 10th February 2026? It has been such a beautiful experience. Yeah, the entire set just professional, and kila mtu tu anataka ku give their best and to tell the true story truthfully, like I said. And then tuna address some sensitive topics. Of course, tunataka make impact. Tunataka stories tunatell make impact and zianzishe conversations about these things, about gender-based violence, that people will talk about them more. Conversations about reproductive health, mental health. We want people to, openly talk about them, and that is why we're telling stories about them. Openly talk about mental health. It was through MTV Shuga that Kenyans got bolder when it comes to talking about matters bedroom. Before that ilikuwa, if you are not 18 and above, ni ngumu hata kutaja jina, inaanza na sio hissing ya nyoka. But nowadays sex education inakuwa hadi kwa watoto. It's easy for me kama mzazi youth niongee na mtoto kuhusu masuala ya sex education, but as tuna evolve unapata kuna kitu kingine ni tabu. Mental health. We don't talk about mental health. Juu tunatoka kwa generations zenye mental health ilikuwa inahusishwa na alirogwa ama alivuta bangi ikamwaribu, such that mtu akijisikia ako na uzito ama msongo wa mawazo, you can't share. Because you will share, you'll be judged. You share, you will be stigmatized. But mna encourage watu kupeana hii message ama kujibonga. But wacha nikuulize kuhusu director na producer. The message they want the audience of the season 2 to have ni gani, ama to take home ni gani? The director and producers. Mostly when hadi mnafanya hizo rehearsals wanasema, I need my audience to get this, I need my audience to see this, I need my audience to feel this, I need my audience to experience this. I mean, I know they definitely want people to relate to the stories we're telling. First of all, hizi stories zikuwa research based. Watu wa MTV Staying Alive Foundation huwa wanaenda to different counties far and wide in Kenya, and then wanaongelelea hizi vitu na youth kwa ground, and then inakuja inaandikwa na script writers. So they definitely want the youth to relate to what we're telling, and also to touch hearts. Na watu wa make, I guess, better decisions in their lives and while interacting with other people based on what they watch. Yeah. Tuongeleshe millennials. Millennials wali enjoy sana MTV Shuga. And wale ambao hawaja watch season 1 wanataka ku binge watch. Please watch zote pamoja, ujifungie kiweekendi. Kesho ni Tuesday. So mtu anaochi kitoka kesho, akona whole weekend hii inakuja kuwatch zote. What is the big difference between the MTV Shuga then and MTV New Generation? MTV Shuga Mashariki New Generation. I can say we're bolder in telling our stories. We're bolder, hatuogopi in trying or doing new things. We're very bold in the stories we tell. Yeah, that is the one thing I can say kuna a difference. We are bold. Nasikia ile feeling ya Gen Z. Sisi tunawapea hii story. You expect the story to be boring. Haiwezi kuwa. Nimependa na nimefurahi tena zaidi. So we've talked about themes zenye mmeweza kuaddress pale hivyo as a show. We are now going to season 2. First of all, is it automatic that if you have taken part in season 1, you will be in season 2? If not, what would you say your role sasa in season 2 is vis-a-vis your role in season 1? So it's not automatic that if you're in the first season, you'll be in the second one. And for my character especially, tuliachwa at a cliffhanger. We don't know if my character will be alive in season 2. Na sitawapea any spoilers. Yeah.
So mimi sita disclose anything. Tungoje kesho. Tungoje kesho tujue kama niko ama kabisa. Because they keep saying that msema kesho ni muongo. I won't tell you about kesho. I will tell you about date 10 February 2026. Julio ni tarehe 9. And then utakuwa ukipata season 2. Season 2 in address different themes. Let's talk about 3 of them na vile zina affect kijana hapo hivyo kwa community, because tumepata kitu moja chenye ni clear that for MTV Sugar Mashariki to be able to come up with a script, they will use the foundation, MTV Staying Alive Foundation, to get kwa ground. I'm talking about different counties in this country, address the needs or see the needs, the problems ukishaziona hapa na pale, and then give solutions that are sustainable through scripting. Hiyo scripting ndio hiyo yenye unapata kina Frida wanaishika, akikuwa dada anadadaika pale hadi season 2 anasema what do we do now? Na hiyo what did they do ndo wanakuletea kesho. So what is happening kesho tarehe 10? Tomorrow the first episode of season 2 is going to be out. And we've addressed it's a continuation of season 1, so most of the themes and any cliffhangers we had zitaendelea kuwa addressed. There's characters that are going through mental health issues. We're going to keep addressing that to see life from their point of view and how other people view them from outside. There's the story of rape, which is a very sensitive story. It is going to be addressed more. There's agency. There's actually characters who are still in high school. Most of the characters are in campus, but there's characters that are in high school. So pia tutaona venye watu wa high school wana feel kuhusu maisha yao na vitu wana go through as high schoolers, any peer pressure, such things. All of that is going to be addressed. So pia wase wa high school hawajaachwa nyuma. Yeah, everyone is, still set in the Nkare University. Yes. Nini naendelea pale hivyo Nkare, najua tuwapei spoilers but ama hiyo swali utakataa kunijibu. Hiyo tutakataa kunijibu. Najua utakataa kunijibu what is happening in Nkare University. I wanna ask hii episode 1 to the audience wenye wako outside Nairobi and wako heavily invested in following vitu online ama digitally. Yes. Where are they getting the episode? Waambie kuhusu the YouTube channel and digital platforms zingine zenye watakuwa wakipokea hii season. Alafu hizi doses zitakuwa zikikujaje? Tarehe 10 tunapiga ya kwanza. Ingine watangoja lini? So kesho ni Tuesday. So I'm ready for Tuesday. You're ready. We're very ready for Tuesday. Every Tuesday on Citizen TV at 11 p.m. So unajua ni masani ya watoto wakishalala. Yeah. And then after ime on Citizen the following day on Wednesday it will be on our YouTube channel MTV Sugar. So you go search MTV Sugar Mashariki on YouTube, utatupata pale. At 8 p.m. on YouTube. So itakuwa every Tuesday and Wednesday. So kila wiki mtakuwa mnatuona. Yes. Double from MTV Sugar Mashariki kila wiki starting from tomorrow. Yes. Na sio kama ya mzee tarehe 10 itakuwa ni mikiki. So every Tuesday 11 p.m. if you are bold and ready to be a big person. Lakini watoto wengi hata hawako hiyo time. I'm saying this juu kuna high schoolers bado wenye watawatch now that the film is concerning them pia and the transition to university or campus. Mtakuwa mnaweza kuwatch live on Citizen TV 11 p.m. But if wewe ni mtu ambaye unalalaga mapema, you can wait for Wednesday around 8 p.m. See, around 8 p.m. on Wednesday on MTV Sugar, that's the page. YouTube, but sindio? Yes. Kabisa. Nitakuwa kubwa na noma tena zaidi. Nataka tumalizie. Before tumalizie nataka tuingie sasa kwa Frida mwenyewe. Mahali yeye anatoka, juu kutoka hapo ndio tunaingia kwa lines za Kikuyu. Tueleze kuhusu mahali natoka na future yako hapo mahali unatoka in terms of kubadilisha society or social impact using your acting prowess. So my name is Frida Mumbe. So Mumbe is a Kamba name, and actually in
MTV Sugar, I actually speak in my mother tongue. My character speaks in her mother tongue. So, like, tuna involve hadi mother tongue. So there's inclusivity in all areas. Juu huku nje si ati tunaongeanga tu English na Kiswahili. We talk even our local languages, which we should know. So natoka Ukambani, and I think me speaking on MTV Sugar in Kamba just shows the inclusivity there is on this show. And yes, there's impact. Like kuna mtoto mahali atani watch asikie nikiongea Kikamba, na you know, she sees that she can also get to where I am, which is beautiful. Okay. Yes. Last question on masala kuhusu MTV Sugar Mashariki. Asking you this question as a young girl who was watching MTV Sugar and saying one time manzi kawezekana ningetaka kujipata kwa hii set, and now you've featured there season 1 fully and you are in season 2. Kuna madem wengine wako chini, wengine hadi wako high school, and they are praying one time wangetaka kujipata kwa hii space. What is one advice you would give to them so that they can keep holding on to that dream na siku moja itawaka? Mimi nilikuwa mtoto MTV ya kwanza ikitoka, so mimi sikuwa wale wa kuwatch, but eventually I watched it, and of course Lupita is one of our biggest inspirations. She has gone like the farthest in the industry. So this is like a dream come true. This is something I have wanted to do tangu nikuwe mtoto, nikifanya tutu skits twangu, and I am on a big show like MTV Sugar. And the advice I can give is just keep pushing yourself and keep pursuing your dream. Like usiache. Mimi nilienda so many auditions nikikataliwa until eventually I got the first one that opened doors for me to get more. Yeah. If you are a young girl out there and you are so passionate about storytelling through acting, keep pushing. Hata Frida, hata akiwa ameiva hivyo, alikuwa anaingia audition, wanamwambia manze, si leo si kesho tutakupigia. Until today, ni one of the biggest stars we are celebrating in Kenya. Tomorrow, watch the premiere of MTV Sugar Mashariki season 2. Itakuwa on Citizen TV kuanzia saa 5, and on Wednesday inakuwa ni saa 2. Tukimalizia tunaenda Ngamani. Ngamani ni papo hapo Ukambani. Now watu wapewe ushauri ni the whole country, but tunaanza na Kikamba. Lines za Kikwetu. Lines za Kikwetu. Nafaa kuisema na Kikamba. Inafaa isemwe na Kikamba. And then sasa ni hata kama si wewe ni mtu mwingine amekuja lakini ni Mkamba, angeisema na Kikamba. So tusiongelee unafaa kusemaje, ni inafaa isemwe aje. Okay. You know what I will say? Mwe hata iwe. Yes. That is praise God. I love God. So I'll just say praise God. And God has been good to me. Na namwamini. Mwei. Ataiwe. Praise God. Hiyo ni noma. Mwei hapa ndo tunafungia, ladies and gentlemen. What I can tell you ni watch kesho, hapo hivyo itakuwa noma tena zaidi. Na sasa nataka kuambia tu kwa heri. Tukimalizia, remind them to watch. Okay, thank you for having me. Tomorrow on Citizen 11 p.m. watch MTV Sugar Mashariki, and on Wednesday on YouTube from 8 p.m. My socials are Freedom Ombe across all social media platforms. You will love the second season. Hapo ndo nachukua chance ya kuweza kuconfess that mimi mwenyewe sija watch season 1. Reason being, I've been waiting for this season 2. At least hii episode ya kwanza ndo niweze kubinge watch. Sorry, karibu Kikuyu yangu inimalize pale hivyo. So ni kesho 10 February. Nasema asante sana, Boni anatupeleka kwingine. I can't believe we've been talking all night. Do you think I'm awkward? No, you're a sweet and sensitive guy. Girls don't seem to get me, but I want to make this right. I can help you with anything you ask.
Welcome to EUFM. I am your lovely host, Asha Bahari. It's your boy Big Deck on the decks. You know the vibes outside. We have so many cool and fun things lined up for you this semester. That's what's up, guys. That's what's up. I would like to present the pride of Enkare. Kama mko protect a rapist, you are no pride of Enkare. Go ready for the biggest gaming marathon in the land. Welcome to the club, Milanoi. Nimeishi maisha yangu nikiwa na hasira. I'm drowning. Penyatis are under attack. Kama uko nje na una violate madem, you are dead to me. Watch me work my magic. Watoto wetu wanatuhitaji. We have no idea what they are going through. I am done trying to prove myself to you or to anyone else for that matter. Do you even care about what this is doing to us? You've changed. Where's Dada? I can't believe we've been talking all night. Do you think I'm awkward? Be here during this World Cancer Day. I'll talk very briefly about Max Foundation and what we do. Next, please. Okay, Max Foundation is an organization that was established about 25 years ago, and it's named in the memory of Max Ribarora, who was a stepson of our founder and the current CEO. Next, please. We are on a mission to accelerate health equity, and we work in countries where no one else is working at, and we support patients who no one else is supporting. Our vision is at it is. Next, please. Today I'm going to talk about our program, which is called the Max Access Solution. In short, is Max. Next. And Max work with physicians. We work with the Ministry of Health, NGOs, and partner pharma companies. The pharma companies donate essential medicines to us, and the physician register patients into the program. And the medicines are distributed through local health systems, and then the program officers on the ground ensures that there is individualized care and follow-up of the patients. For our global impact, currently we have been taking care of over 35,000 patients, and our program are active in more than 70 countries. And we focus, our biggest program is CML, which is chronic myeloid leukemia. And recently with our baby program, breast cancer, which is HER positive, HER2 negative advanced breast cancer. And we work to strengthen the healthcare systems through training and support on where we run our programs, and we promote, eventually promote equity in cancer care access. So Mass in Kenya, we offer the biggest program. We offer free imatinib, which is Gleevec, for eligible patients. And also, as I mentioned, we have the Advanced Breast Cancer Program, and we are supported by the Ministry of Health through the NCD department. And also, we work closely with the Treasury, who give us exemptions so that we are able to bring the medicine in. And the medicine is distributed via KEMSA, and we work in about 6 hospitals in Kenya, including Nairobi Hospital, MTRH, Nakuru, Jaramogi Coast General, and of course KU. This is very hard to see, but this is the
number of drugs that we are currently supplying. Our major, which is Grivet, treats 7 conditions. Then we have Sutent, which is a second line for GIST, an advanced RCC, and also well-differentiated PNET. We also have Bosorif, which is a second line for CML. We have Inviata, which is for metastatic non-small lung cancer. And then we have Iclusig, which is a third line for CML. And of course, the Vacinios for breast cancer. And we have one outside, which is not cancer, called Vidamax for wild-type hereditary ATTR-CM. Next, please. So what have been the benefit of our program? We have seen reduction in mortality, especially for the CML population, because they are able to get diagnosed quickly and then able to start treatment immediately. Then we have removed the financial barriers because the medicine is given for free. So like for Grivec, a month dose will come to around 250,000, but the patient usually get that medicine for free. And of course, we build capacity in healthcare systems. When we started the program, diagnosis used to take 3 weeks because the test had to be taken to South Africa and the patient had to wait for 3 weeks to start treatment. Nowadays, your blood can be taken in the morning and you have a medicine the next day. The challenges, of course, is we depend on donations from the pharmaceutical companies. So that dependency, recently we had one donor withdraw the program, so that now means we cannot support other patients except the one already of the program. Then the logistical and regulatory handles, before we are able to import the drugs, it's usually a very long process with a lot of paperwork. So that's also another challenge that we have. And the limited scope of cancer types that we cover, we get a lot of requests that we cannot be able to support. So with that, thank you very much. I don't think we'll, unless you want to talk about it. To be here today, and we extremely appreciate the Kenyatta University Teaching and Referral Hospital for continuously being at the forefront in cancer research, training, and care. Can we please give them a round of applause for being trailblazers in the cancer care and research in this country? Kenya Network of Cancer Organizations is the leading umbrella body for civil society organizations in this country, and we are dedicated toward cancer care and control in different aspects. And I'd like to ask, do we have any lived experience in the room? Just a show of hands. Patients, thank you very much. Can you be upstanding? And thank you. Can you be upstanding? Led from the front by Dr. Batul. Can you please appreciate Dr. Nashat of NCI Kenya, my very good friend. Thank you for leading early diagnosis, and God knows why you went through that process. And can you please appreciate our sister also at the back? Can you please that hair can only come after chemo. So thank you very much for braving the fight. And today we are saying you are the reasons why we are here. You're the reasons why we are saying united by unique. And every other caregiver in the house, you're a caregiver to a cancer patient at home. You have a friend, a relative. Let's see by a show of hands in the house. Thank you so much for staying up late and for understanding them. Healthcare workers, we are appreciating United by Unique. Kenya Network of Cancer Organizations, this theme is very important to us because we experience firsthand on what to read on paper, what to see in data. We know how catastrophic cancer care and management can be. We know how families have to choose between having cancer treatment or having a balanced meal in the family. And as Kenko and as a representative of the civil societies of this country, we are saying that cancer does not have to impoverish families. Cancer does not have to turn families upside down. So while we appreciate these gains and we are appreciating the work that we have had over time with KU referral, we have trained healthcare workers here on effective communication for cancer new diagnosis. We have distributed over 5
5,000 booklets on cancer education materials for patients and caregivers. If you're not clapping for Kemco, you're jealous. Yeah, over 5,000 booklets distributed to this facility, and we are still hoping for long-term partnership with KU referrals so that there is effective communication, especially of new cancer diagnoses. However, to the Ministry of Health, we are appreciating that you have revised on policy on paper what we recommended for you for Social Health Authority. On paper, the President announced to us towards the end of last year that they have effectively revised the cancer care package from Kenya shillings 550,000 to 800,000 Kenya shillings. And today, being World Cancer Day, and the civil society organizations, we have already released a press statement to this government. We want to see that 800,000 Kenya shillings actualized in hospitals. And secondly, we want adequate reimbursements to hospitals, to referral facilities like these ones, other referral facilities across the country, so that the Social Health Authority adequately reimburses care. Because failure to do that, we face paralysis of oncology care in this country, and when paralysis of oncology care in this country is faced, then we are facing what we call survivorship challenge. So those are our two main messages, that we need that actualization of the 800,000 Kenya shillings. I know this hospital has demonstrated very well that SHA is working. We want it to actually work, but we want the 800,000 Kenya shillings that the head of state promised us to actually come on paper, and we want the referral hospitals to be effectively reimbursed. So for those very few remarks, World Cancer Day. So we celebrate survivorship, we celebrate you, and we are here to say that no one should face cancer alone. From KEMRI, that's Kenya Medical Research Institute. We are very happy and grateful to be partners in this, and we have collaborated together for the last 2 years, and we look forward to having more collaborations, and not just in the areas that we have collaborated, but to widen our collaboration together. So I'm so impressed by the kind of work that you guys are doing here at KUTRH. It's actually a real flagship program, as you say, the cancer care, and that really makes a lot of difference, because for a very long time we've had people go out of the country to get some of the services that they are now accessing here in Kenya and in this facility. So thank you very much. Kudos for the good work that you do. In KEMRI, we mainly work on research, and we have several program areas. Cancer falls under the NCD, that's the non-communicable diseases research. And I bring you greetings and regards from the head of the cancer registry, and that is, she's also the head of the cancer thematic area research. She's called Anne Coril. She was supposed to be here this day with us, but apparently she has been sent to represent the institute elsewhere. So receive our greetings. I also would like to briefly, because of time, just go straight to read the speech from our Director General, KEMRI Director General, Professor Elijah Songok, and we are grateful that he gave us full support. KEMRI is a great supporter of what you people are doing. And just before I read, I'd like to request the KEMRI staff who are here to just kindly stand. Kindly, we participated yesterday in the screening programs, wherever you are. Yeah, that is KEMRI. Thank you. You may have your seats. So this is the speech from our Director General. Ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues, partners and friends, today, as we mark the World Cancer Day, we stand united by a shared purpose to reduce the burden of cancer and to ensure that no one faces this disease alone. This day is not only about statistics or science, it's about people, mothers, fathers, children,
and communities across Kenya whose lives have been touched by cancer and whose courage continues to inspire our work. As a research institute, we believe that knowledge saves life. Research is the foundation upon which prevention, early detection, accurate diagnosis, and effective treatment are built. In Kenya, cancer is no longer a distant health challenge. It is in our homes and hospitals, affecting families across all regions and backgrounds. This reality calls for locally driven research, strong health systems, and policies grounded in evidence. Today's global theme, United by Unique, reminds us that cancer care must be people-centered. Equity, compassion, and access must guide our actions. Every Kenyan deserves timely screening, reliable diagnosis, quality treatment, and supportive care, regardless of where they live or their ability to pay. Achieving this requires collaboration between researchers, healthcare workers, policymakers, civil society, and our communities. We are encouraged by the progress being made in Kenya, but we know there is more to be done. Let's today renew our commitment to invest in research, strengthen partnerships, raise awareness, and support those living with cancer and survivors who walk this journey every day. On this World Cancer Day, let us move from awareness to action, from intention to impact. Together, we can build a future where cancer is detected early, treated effectively, and faced with hope, not fear. Thank you. Professor Elijah Songok, Director General, Kenya Medical Research Institute. So thank you so much. God bless you. KU referral falls under Roysambu sub-county, so that is why I am here. But I'm also representing the Chief Officer, Medical Services, and the CEC, and the Director for Medical Services. I recognize the presence of our chief guests, the healthcare workers here, colleagues, and partners. The theme for today is what? United by Unique. So this, as explained by Dr. Abeid, each and every cancer patient has a different journey, which is unique. Okay? I know as healthcare providers we have an understanding for that. That is why it is important for us to know. Cancer remains as a huge burden in our country. It is not just a disease. It's not just a medical condition. It has become a social, economic, mental, financial issue. So thereby leading for us as managers, as healthcare providers, it needs a collaborative effort. I dare say that it is a war. You know, in a war you have to be prepared. So for you to be prepared, you have to have the means. And the means need what? Plan. So it's a challenge to us as managers, as high-level decision makers, for us to strengthen the systems. Because without strengthening those systems, you will not go anywhere. Especially when we look at the building blocks. The most important here is the human resource and the financing. If you don't give much financing that is needed, then the war will be lost in the beginning. If you don't have the capacity, if you don't have the people who could be there in the front line curing these menaces, then there's nowhere that we're going to go. I would just like to highlight, before I highlight, I want you guys to know that the burden of the disease in the country, when you go to the county level, so obviously it's going to be Nairobi County because of the population and the high levels of referral. So it's important for us to know what we are doing in Nairobi County. Okay, so in the absence of the Chief Officer and the Director of Medical Services, I have
highlighted some of the things as what they have given me in the last year. In 2025, Nairobi City County significantly strengthened its cancer care support, primarily through a collaboration with the City Cancer Challenge, the CCAN, to launch 11 locally led projects. These initiatives are designed to improve diagnostics, treatment, equity in care, addressing the high burden of cancer in the country. So what are some of the points? The 11 transformative projects that is launched in June 2025, and improved treatment access. The Ministry of Health and the Nairobi City County are working to reduce the cost of HER2 plus therapies to around 40,000. Targeted screening, the focus has been on early detection, particularly for cervical cancer, through programs like CF Kenya Connect, which supports facilities in Nairobi with, for instance, thermal ablation. There has been donations. In 2025, $1.5 million was made to the Needy Cancer Health Initiative, the NCHI, in Nairobi to assist with medications and treatment costs for over 2,000 populations. So future policies and actions is that Nairobi is one of the 3 global cities partnering with CCAN to lead on gender equitable cancer care 2024-2030, ensuring that particularly for women, care is tailored to specific needs. So moving forward, as we mark the World Cancer Day, let us recommit to ourselves that strengthening cancer prevention and early detection in Nairobi County and beyond, expanding equitable access to quality and affordable cancer care, supporting patients with dignity, compassion, and hope, advocating for continued investment in cancer services and research. So back to us as healthcare practitioners, managers, and high-level decision makers. And the President consented to enact the Primary Care Act. As a leader of a sub-county, HMT, this concerns me a lot. Why? Because it was a framework for us to access primary healthcare services. You know, when you talk of primary healthcare, there's an aspect of preventive promotive. And you know, it is a challenge to us all. The 47 counties actually should have a cancer diagnostics and treatment center, each of the 47 counties. Why? Because when we realize that the goal is preventive more than the curative medicine, especially when it comes to cancer, we talk of screening. Early detection means less cost in screening. So when all the 47 counties have a screening center, diagnostic center, and treatment center, then the burden of treatment at the national level, especially in facilities like KU referral, it becomes very low. Why? Because we have prevented actually these diseases coming, or we have actually early detected it. So it's a challenge to us as leaders to still strengthen the health systems, okay, to still bring in more personnel, to bring in more financing for these things to happen. And for us, Nairobi County, we are very proud of KU referral because it's a trailblazer, it's a trendsetter, and I have not been, mimi si mgeni hapa, I think most of you know me. We have already collaborated in various other programs, and here we will, even in these cancer departments, we are going to do that. We have our CHUs, we have our community strategists, and all other HMT team in the sub-county. So we're going to give you the support that is needed, as well as the Nairobi County CHMT. I don't want to talk a lot. I would just like to see patients at the county level, Taita Taveta County, and I also serve at the National Cancer Institute as the head of cancer prevention and control. It's an honor to be here on behalf of our CEO, Dr. Elias Melly. He would have really loved to be here, but due to competing tasks and other meetings, he was not able to be part of this meeting, but warm regards from him. I just have a question. All of us have been seeing this theme about united by unique.
Can someone just translate it in Kiswahili, which is our national language? You'll get a gift, maybe. Be daring to try. Try. It's our national language. So any translation, any volunteers who are willing. Let me just make it easy. Because I'm from the coast and Kiswahili is like wakipekee. Yes, you're almost there. Very good. So kuunganishwa na upekee, our uniqueness. So kuunganishwa na upekee. Upekee, you know, kipekee can stand for one person, but now we are all together. So upekee. Are we together? All right, so I'll just try and be quick. I really like talking, and I'm very passionate because myself a warrior, at least for now. So I am very passionate when it comes to matters related to cancer, being an oncologist and being the head of cancer prevention and control. Good afternoon, distinguished guests, partners, colleagues, survivors, caregivers, and friends, all protocols observed. And we all know that when people hear the words cancer or World Cancer Day, they often expect three things: serious faces, sadness, heavy statistics, and very long speeches, and even tears. But tears and all this, we are going to save it for the funding meetings, not today. Tears and the very, very long speeches are for the funding meetings. So, I promise you, today, at least 2 out of 3 will have this same concept. Because while cancer is serious, our gathering today is also about people. And people, despite everything, still laugh, still hope, and still show up. Seriousness doesn't always mean sadness. Today's theme, United by Unique, kuunganishwa na upekee, could not be more fitting. Cancer reminds us sometimes very rudely that every human being is unique. Different bodies, different journeys, different responses to treatment, and yes, very different opinions during meetings. And yet here we are, united, tumeunganishwa na upekee wetu. In Kenya, unity has never meant sameness. If it did, we would all have one language, one staple food, and one opinion on how we should make chai. How we should prepare chai, and we know we'll never agree on chai, how to prepare chai. Even mandazi and mahamri in Coast is made differently. Ngumu and vishete in Coast is also different. Excuse me, because I come from a foodie community, food has to feature in this conversation as well. So, but unity, as we know, it means standing together despite our differences, and that is exactly how we must confront cancer. Cancer does not ask for your tribe, your job title. Myself being an example, being an oncologist, it did spare me. It wasn't even scared of me knowing this disease from a cellular level. It still attacked me. And your postcode, or whether you finally started exercising in January, it does not wait for payday, public holidays, or after exams. And most inconveniently, it doesn't send a WhatsApp message before it arrives. That is why awareness, early detection, and access to care must reach people before the cancer does. As the head of cancer prevention and control at the National Cancer Institute of Kenya, I am often expected, or we as the institute are often expected to have all the answers. Let me be very honest with you. Mostly we have very good questions, we have a committed team, and that helps turn those questions into answers, into action, in partnership with our mother ministry, the Ministry of Health. And one question always guides us constantly: how do we make cancer care in Kenya more human, more equitable, and more effective? The answer, I believe, lies in embracing our uniquenesses, because cancer journey of a young mother in Kilifi and an elderly man in Nyeri is totally different. For a child, treatment for a child, and for an adult who still has to go to work while receiving treatment, the journey is also different.
The experience of a child with cancer and survivorship does not look the same for everyone. For example, in my case, I always have to read the current statistics, the current finding, the survival for post-brain tumor specific, the one I had. I always look at the recent updates. So it's an anxiety situation, and at the same time, it's also giving me reason to be relentless and fight this disease. And also be a symbol of hope for all the others who are facing this diagnosis. And survivorship, yet despite all this uniqueness, one thing remains common. No one should walk this journey alone. The National Cancer Institute, we have learned that fighting cancer is not just about hospitals, machines, and medicines. Important as they are, it's about systems that work, communities that understand, and partnerships that endure. It's about research that reflects our people, policies that protects patients, and services that reach beyond major cities to every county. And yes, it is also about patience, because cancer work teaches you patience whether you like it or not. The good news, and there is good news, is that progress is happening, cancer research is advancing, early detection efforts are expanding, survivorship is no longer an afterthought. It is now part of the conversation, and we are moving from asking, can we treat cancer, to how do we help people live fully, meaningfully, and with dignity before, during, and after the cancer diagnosis and even treatment. And that is progress worth celebrating, even with a smile. Makofi. But let me be clear, progress does not happen by institutions alone. It happens when governments, healthcare workers, researchers, civil society, the private sector, survivors, caregivers, and communities move together. Trust me, the government, our government, is really giving cancer the front space. It's investing, it's working round the clock, taking people for trainings even out of Kenya, for us to understand and come up with homegrown solutions, solutions that are customized to our circumstances. So we are united, but not identical. We are united by our unique roles. Some of you here save lives directly, some advocate, like my very good friend here, Phoebe, some fund, some teach, some listen, some survive, and every role matters. Today, as we mark the World Cancer Day 2026, let us remember this. Cancer may make people feel isolated, but our response must always be collective. We are no longer going to work in silos. The care must not be fragmented anymore. Even decisions, we have to bring everyone on the table. We just don't invite the specialists just to cut the cake. Even before, during the preparation of the cake, the decision, specialists and all other parties have to be given a seat to make these decisions and improve the outcomes. Cancer may affect us differently, but our commitment must always be shared. Let us continue to build a Kenya where your chance of surviving cancer does not depend on where you live, how much you earn, or how early you were lucky enough to be diagnosed. A Kenya where science meets compassion, where policy meets people, and where uniqueness is not a barrier but a strength. And finally, let us remind ourselves and each other that it is possible to fight cancer seriously, passionately, and relentlessly without losing our humanity, our humor, and our hope. Because when we are truly united by our uniqueness, we become stronger and than the way cancer ever expects us to be. Thank you, and let us continue to work together. God bless you. God bless Kenya and every part of this world. Thank you. We are many and they have supported us. Our colleagues in health, ladies and gentlemen, good afternoon. I think most of the guests have been and partners have been recognized, so I will not go into that. So I'll go straight to my speech, and before that I would like to appreciate Dr. Abeid and your team. Actually, this is one of the team that as partnership office, I speak as partnership for now. We
Actually, we enjoy working with them. We enjoy planning their events because they take up the responsibility. So Dr. Abeid and your team, please let's give them a big hand. Thank you so much for leading this initiative and for the work that you have done. And for our team who have done the skit, I think the audience should be expanded. I think we need to plan a visit either to what we do with our community. That is missing. So I think the next event, and maybe during this month before the month's end, let's see who we can go to a church or one of the communities around here and share our skills. But it was glad and I'm happy to have seen everybody's different skills. So today we gather to mark the World Cancer Day under the theme, United by Unique. So a lot has been said by what this United by Unique means. So this theme reminds that while cancer affects people from all walks of life, each cancer journey is personal. And it is personal even for the doctor, for the nurses who deal with those patients, for the patients for themselves, for the caregivers, for all the team that put effort, the bioengineers who are every day trying to come up with different machines or technologies, the pharmacists, the researchers who are every day trying to come up with different solutions. Every journey is personal and every journey is unique. Every patient has a unique need, yet we are united by a shared responsibility to prevent cancer, promote early detection, and provide quality and compassionate care. At KUTV, this principle guides our work every single day. Every moment we wake up, we report to the office. Is it the doctor, is it the nurse, the administrators, the finance officers, everybody. We are committed to patient-centered and comprehensive cancer care, supported by modern technology, as you've heard, and more so supported by the strong partnerships that you have seen here today and you have heard them speak. KUTV hosts a comprehensive breast cancer center and is equipped with advanced diagnostic services, including the SPECT-CT, the PET-CT, which enable accurate diagnosis and staging. In addition, our CyberKnife technology allows for highly precise, non-invasive radiotherapy, improving outcomes and quality of life for our patients. KUTV, we are committed to improving our technology in diagnosis and treatment every day, and we are working with partners to make this possible. As part of World Cancer Day activities, as you have heard, yesterday, KUTV took a different direction. Normally we have our screening camps here at the hospital, but this time with Abeid and his team's leadership, we decided to go to the community. So KUTV conducted a cancer screening outreach program at community prisons where we reached 145 individuals. And this was possible because of our partners. You've heard Cambridge was there in big numbers, NCCP, NCI, all of you who have made this possible, Max Foundation and everybody who supported us yesterday. The screening focused on prostate, breast, and cervical cancers and included essential diagnostic services such as HPV testing, pap smear, and ultrasounds. And I'm happy to hear, our partners saying that they were able to be screened yesterday for the first time, and they're going to spread their awareness. They're going to be our ambassadors. On those screened, 61 were male, and representing 42% of those who were screened, and 84 were female, and this is 58%. From the 145 people we screened yesterday, 7 individuals required follow-up and were appropriately counseled and linked to care. So thank you for the team that was there to provide the counseling. This outreach highlights our commitment to ensuring that cancer screening services reach all populations, including those in institutional settings, and more so the community that is around us. We sincerely appreciate Community Prisons, the Community Prisons Health Center, and the prison administration for hosting the screening camp. We also thank the Nairobi City County government, particularly the Roysambu Sub-County Health Team, for their support and collaboration. We are deeply grateful, and I will say this again, because KUTV and I'm as the Director of Partnership, I know what our partners bring to the table. I know what you make possible for us.
Indeed, we cannot walk this journey alone. So I'd like to appreciate our partners who made this initiative possible, and some of them have worked with us for years, since the inception of the hospital, and they continue to support us. Team Asako, asanteni sana. Zamara, you have been with us through this journey. Faraja, we don't even know what to say to Faraja. The support you give our patients, the support you give the hospital is immense. The Max Foundation, CISCAN, Nairobi County, Cambridge, the National Cancer Control Program, APSA, always coming through for us. Aquamist, Kenko, your support demonstrates the power of collaboration in the fight against cancer. And indeed, we are united by unique. So World Cancer Day is a call for action. Together, we must continue to strengthen prevention, expand screening, and ensure access to timely diagnosis and treatment. Today, we also take time to celebrate our cancer survivors, the men, the children, the women whose courage, resilience, and determination continue to inspire us every day. Our survivors remind us that cancer is not just statistics or systems, but about lives, about families, and more so about hope. So at KUTV, survivorship care is an integral part of our cancer program, as you've heard, ensuring continued follow-up, psychosocial support, and quality of life beyond treatment. Equally important as a hospital is our role as a research and teaching hospital. Through clinical research, through training, through collaborations with national and international partners, we generate evidence that informs best practice, guide policy, and strengthens cancer care in Kenya. Research enables us to deliver care that is not only compassionate, but also evidence-based, innovative, and responsive to the unique needs of our patients. So our esteemed guests, our colleagues, as KTRH, we reaffirm our commitment to working with all stakeholders, private sector, Ministry of Health, everybody we work with, to reduce the cancer burden in Kenya. While every cancer journey is unique, our response must always remain united. Thank you all for your commitment. Thank you all for your partnership. And we continue to say as KTRH, we are committed to remain united to fight cancer. So together, we are united by, and with those brief remarks, I would like now to invite Dr. Bor. Partners, civil society led by KENCO, colleagues from the Ministry of Health and staff from KU, cancer survivors. I hope I've included everyone. Or should I say ladies and gentlemen? Thank you. My task here is very simple. I'm only here to do three things. And the most important is the last one. So the first one, I want to thank KU and to congratulate you on hosting this World Cancer Day commemoration. And not just this one, but even the previous, no important cancer day, passes without KU recognizing it and using it as an opportunity to create awareness and bring people together, celebrate survivors. So congratulations for that commitment. I know it's not easy because at national level we also plan these events. And I've been here a number of times. Thank you. Thank you for what you do. Thank you for the partners who support KUTRH and who support us at the ministry in this fight against cancer. That was number one. Number two, I want to just recognize colleagues from the Ministry of Health, specifically from the National Cancer Control Program. Maybe you can stand and wave. I know they have been with you from morning and in the walk, and I can see a few of them are missing, but I also see many chairs have been, vacated at this point. I know we are tired, and I was telling Dr. Gadesha, maybe next time the chief guest should start,
and then, but you know that that is not protocol. Thank you, my colleagues, my team from the National Cancer Control Program for what you do and your commitment to this cause and for leading from the front. So my third and most important task is to invite Dr. Gadesha so that she can give her remarks on behalf of the Director General for Health. I'll tell you something as she comes. Dr. Gadesha is a very gentle person, very soft-spoken, but she is a powerhouse. And for that reason, I want you to stand and welcome her. Given that we are the division of NCDs, cancer and NCDs, we have been sitting too long, isn't it? So maybe we stretch a little stretch freestyle before Dr. Gadesha comes to the mic. And KUTRH, I noted that you're not just only healthcare workers. In the skit, there was also someone from the catering unit. So I also want to acknowledge our county colleagues, Dr. Guyo, our partners and sponsors, and our survivors, the most important people why we are here. I also bear greetings from Director General. He would have loved to be here, but due to another equally important occasion, he was not able. And he also commends KUTRH for the work you're doing in the cancer space. I also echo those sentiments because I was here last year taking a group of people from outside Kenya. We have had a group from Uganda, Malawi, Ghana, and other countries. And they were really impressed by the type of facility you are running here. Starting from simple things like they were saying, it doesn't smell like a public hospital. And also now the big things like the advanced technologies that you have. So congratulations for that and keep it up. I don't know whether you get tired of being told this, because I'm sure so many people keep on telling you as a hospital that you're doing good. You've set yourself up above the rest. There's a meeting I recently attended, and someone said that hope is not a strategy. And I was seated there listening to today's proceedings, and I was thinking, what is this I'm feeling? Because after hearing what has been spoken today from the imaging team, the surgical team, the snippets from Dr. Abeid about the support groups, the reaffirmation from our partners and sponsors, and the stories from the survivors, both of them. If not, I know maybe it's a feeling, but I think for me it's just a renewal of we need to do that extra because first of all, we are making a change in someone's life, and because we are doing it together. So that hope sort of is a strategy, and for me it's been proven today by what I've heard this morning. So that I don't take much of the time, let me go straight to the message from the DG. Kenya records an estimated 45,000 new cases and over 29,000 cancer-related deaths each year. And the most common cancers include breast cancer, cervical, prostate, colorectal, and esophageal cancers. Many of these cancers are preventable, screenable, or highly treatable when detected early. But sadly, late-stage presentation remains common and continues to drive high mortality, high cost of care, and poor outcomes. Prevention and early detection remains a cornerstone of the Ministry of Health cancer control approach, as emphasized by the vision of our National Cancer Control Strategy, which states that Kenya is striving to have a nation free from preventable burden of cancer. Indeed, early detection saves lives, reduces treatment costs, and improves quality of life. The ministry is scaling up HPV vaccination, risk reduction interventions, routine screening, and early referral, especially at the primary healthcare level. Kenya is strengthening the integration of cancer prevention and control services into primary healthcare to ensure early detection, community awareness, and timely referrals. County health facilities
are urged to provide screening services for all eligible populations with prompt referral for cancers that cannot be managed at county level or those that are complex or advanced to regional cancer centers or to national referral hospitals. And I'm glad, Dr. Guyo, you also are of those sentiments and started with the leadership call, and I'm glad that Nairobi City Council is taking up that leadership mantle. The government continues to decentralize cancer services to improve access across the country. Significant investments are being made to expand and strengthen regional cancer treatment centers, where we have regional centers at Mombasa, Nakuru, and Garissa that serve defined catchment areas and complement national referral facilities, including our very own KUTV. This approach reduces patient travel, decongests national hospitals, and improves continuity of care. Offering quality care remains a key mandate of the Ministry of Health, and in this regard, we continue to lead the development and regular review of national prevention and control policy framework. The recently updated National Cancer Screening and the Cancer Treatment Guidelines and the radiotherapy protocols promote standardized, evidence-based cancer management and ensure that the healthcare workers are equipped with the necessary competencies at all levels of care. When it comes to digital and data systems, we know that strong data systems are crucial for effective cancer control. The ongoing investments in digital health superhighway will enable real-time data transmission and system interoperability. Thus, it will improve cancer data that supports planning, resource allocation, monitoring of outcomes, and research. Moving on to financing cancer care and financial risk protection, the government is strengthening financial risk protection for cancer patients. Yes, Phoebe, we've heard your call, your continuous call that yes, we should stop and move to the actualization. We did improve the cover from 550,000, as you said, to 8,000 Kenyan shilling. Let us acknowledge at least that move, but we are not sleeping. We are trying to ensure that it will actually be what is in our health facilities. Addressing cancer requires a whole of government and whole of society approach. The ministry continues to work with private sector, faith-based organizations, civil society, and development partners. County governments are encouraged to continue growing cancer budgets. Saratani duniani hii leo imeadhimishwa hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta ya mafunzo rufaa na utafiti, ambapo madaktari walielezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la visa vya saratani, wakihimiza uchunguzi wa mapema, upanuzi wa uchunguzi na upatikanaji wa matibabu nafuu. Kama mgeni rasmi, Daktari Gladwell Gashetha kutoka Wizara ya Afya alisisitiza juhudi za serikali za kuimarisha huduma za saratani kupitia ushirikiano, ongezeko la ufadhili wa kifedha, akisema hatua hizi zina lengo la kuboresha upatikanaji wa matibabu na kupunguza mzigo wa kifedha kwa wagonjwa wa saratani nchini. As a ministry, we've been able to decentralize the care for cancer to regional centers, as opposed to the past where treatment was only available in Nairobi and MTRH through in Eldoret. We now have regional cancer centers that are based in Garissa, Nakuru, and Mombasa. So this means that patients don't have to travel from far to get the much needed treatment. We are also ensuring that at the grassroots level, we are ensuring our Kenyans are able to know they have the right message of prevention of cancers, and we have also entrenched or empowered our community health promoters to ensure that they know what messages to tell the people out there. Caroline Nguki, mkurugenzi wa utafiti na ushirikiano,
alielezea teknolojia mpya za kisasa katika hospitali, akisema sasa wanatoa uchunguzi wa saratani, lengo likiwa ni kuongeza uchunguzi mapema na kuboresha matokeo kwa wagonjwa. We are very advanced as a hospital in terms of screening, in terms of diagnosis and providing care for cancer, different cancer. Cancer treatment is our main flagship. So we shall continue to provide this to our community and to everybody who's out there. Even in terms of training, we are advocating for creating awareness. We had a walk today around our area to create awareness and to invite people to come for free cancer screening. Abeid Athman, kiongozi wa opnolojia, alionya kwamba uchunguzi wa visa vya saratani katika hatua za mwisho unaongeza vifo. Alibainisha kwamba saratani sasa ni moja ya magonjwa yanayosababisha vifo vingi nchini Kenya, akihimiza kampeni za uhamasishaji na upanuzi wa uchunguzi mapema. Tumekusanyika hapa ili tuweze kuwajuza watu ni dalili gani za saratani, kuhamasisha watu waende kwa uchunguzi wa mapema, kwa sababu saratani ikipatikana mapema inatibika. Mgonjwa ambaye amekuwa saratani, ambaye ana saratani, wote wanaishi kwa muda mrefu. La kusikitisha ni kuwa Kenya asilimia kubwa watu wanagunduliwa wakati saratani imeshaenea, iko stage kubwa ambayo matibabu inakuwa gharama ni kubwa na pia inakuwa ni vigumu mtu kuweza kupona. Ndio sababu tunaona takwimu zinaonyesha kansa imekuwa namba 2 katika sababu ya kifo nchini Kenya. Huku ulimwengu ikiadhimisha siku ya saratani duniani, washikadau wa sekta ya afya wanahimiza Wakenya kupimwa saratani mapema. Edna Nerea, runinga ya KU, Nairobi. Kabisa mpenzi mtazamaji, story shwari tena zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Edna Nerea, na vile msururu wa stories hapa live ambazo tumekuwekea ni kuhusiana na World Cancer Day. Tarehe 4 ndio siku ambayo dunia nzima huwa inakumbuka kuhusiana na masuala ya kuchampion for awareness ya ugonjwa wa saratani au cancer. 2026 ama theme ya huu mwaka ya World Cancer Day ilikuwa ni United by Unique, mahali ambapo walikuwa wana focus sana on early screenings na diagnosis. Ndo wanasema ukipata kujua mapema kuhusu cancer ni gani, iko katika stage gani, inakuwa ni rahisi kumanage na kutreat. Vile wamekuwa wakisukuma sana hapo hivyo kwa United by Unique kufanya awareness na sensitization at the community level on issues to do or matters to do with cancer. So watu ambao wamekuwa kitrainiwa hapo hivyo ni pamoja na CHPs, community health promoters, ndo wajue how are you handling cancer care, cancer care for the patients and cancer care for the children. So Kenyatta University vile kwa ushirikiano na Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital KUTV pia wao hawakuachwa nyuma, kwa sababu as you all know that hii hospitali ni hospitali ya kitaifa ambayo imeundwa kwa misingi ya research kuhakikisha kwamba tunapata solutions kwa magonjwa ambayo yanasumbua watu kwa wingi. Utapata according to research ya medical hapa Kenya, ugonjwa huu wa saratani au cancer ndo namba 2 kama kiini cha vifo. Ni ugonjwa ambao pia unaogopwa sana, but we need to keep talking about it, creating awareness and sensitization, ndo watu wajue ku-embrace early screenings and diagnosis, na waweze ku-seek treatment na waweze kusaidika kwa mpigo tena zaidi. Leo show yote tumekuwa tumeikita kambi on SDG number 5, that is Sustainable Development Goal on Gender Equality. We have been exploring the role of storytelling and youth culture in promoting gender equality, shughuli ambayo imekuwa tamu tena zaidi with our main guest lounge, ikiwa ni a collaboration with the MTV Sugar Mashariki kutoka MTV Staying Alive Foundation. MTV Staying Alive Foundation ndio waliweza kukuletea MTV Sugar One. Huo ni mwaka wa 2009 na sasa mwaka 2025 wakakuletea MTV Sugar Mashariki, ambayo bado inaendelea kuzungukia haya masuala yote
ya gender equality, masuala yote ya youth relationships and sexualities na mental health vile vile. Alafu hapo hivyo ndio sasa hiyo season 2 tukaweza kukuletea star tajika jina lake Freedom Mumbe, ndio tuweze kuongelea kuhusu the premiere ambayo itakuwa ikifanyika hapo kesho tarehe 10 Februari mwaka 2026, which is on a Tuesday. Na wanasema ya kwamba subsequently after hiyo premiere utakuwa ukiwatch hizi episodes on YouTube channel yao ya MTV Sugar. For anything you'd like to watch back from hii live stream, you can either choose to go back or skip back, ama kungojea tukatakata hizo interviews tukiweke separately on our official YouTube channel KUTV Kenya with over 80 subscribers. Nasema asante tena zaidi kwa hiyo show na vile imekuwa na vile imepangika, imekuwa noma tena zaidi. Hapo kesho KUTV Rise Today itakuwa ikiendelea masuala ya biashara, masuala ya uongozi au leadership, masuala ya siasa. Yo tutakuwa kiletewa na emerging female media personality of the year 2025 jina lake Sylvia Anyango. Mpenzi mtazamaji, breaking news ambayo anapata hapa hivi inatoka kwa Kenya Social Impact Awards. Ni taarifa ambayo wamepost on their Instagram page na inaongea kuhusu nomination. Wameweza kunominate Ojwang Mariam kama Sports Media Personality of the Year. Anasema asante sana. Anasema ni Kenya Social Impact Awards. Baadhi ya nominees for Sports Media Personality of the Year ni Charles Kangwana, Vincent Voio, Daniel Omwanga Suarez na vile vile Brian Mwangagi, bila kusahau Silva Kido HSC ama Kido the brand. Alafu jina kubwa, jina tajika wakaeka pale ya community journalist na sports media personality Ojwang Mariam. Hii sio mara ya kwanza na kuwa nominated kwa masuala kuhusu sports. I'm also the commentator of the year SAP Awards 2023, commentator of the year SAP Awards 2024. I've been nominated for Jamhuri Kenya Awards for the same role, na saizi ndio tunapata kupokea hii ya Kenya Social Impact Awards. Nasema asante kwako wewe kama shabiki kwa kuweza kusukuma Art and Culture Monday, kwa kuweza kusukuma ukuu wa hii show. Nasema mbarikiwe na mkuwe na siku njema.